It's November 3rd, 2022. This is a special edition of Roqe. The IRGC Chief says go to your homes. The Iranian people say go to hell. Hi there, welcome to episode 212 of Roqe. I'm Jianghomeshi, and hello to you again from Istanbul, where we're speaking to Iranians in this major city near Iran supporting the uprising. Salam Dostan Aziz, Durud bar shoma. Remember just a few days ago when the head of the Iranian Revolutionary Guard Corps, the IRGC, bellowed, "That's it, back to your homes, the riots are over"? Well now, how's that working out for you? The IRGC chief says go to your homes. The Iranian people say go to hell. In the ongoing confluence of emotions we feel, swinging from gut-wrenching horror and sadness to unfathomable pride, count today as one from the latter column side. Over the last 24 hours, there have been thousands and thousands and thousands of Iranian people in the streets in pretty much every city and town across Iran, joining each other, defying the draconian orders of an Orwellian Big Brother. And this is no small matter. You know the revolution is gaining ground when the dictates of the once omnipotent barking dog of the regime have been left unbound. Remember those doubts about whether this revolution would succeed, whether it really is different this time. Is there anyone out there still willing to bet against it? If you are, check out the images from Karaj today and the masses of people defying orders to memorialize their dead. Check out the dramatic scenes from Rasht or Tabriz or Fuladshar. Check out the videos of the Basij and militia on the run and beginning to cower. Check out the effect of collective action and Iranian people power. And this is not to suggest there's any cause for celebration. The situation is dire, the blood is everywhere, the list of children's names amongst those killed growing. The crackdowns continue, the executions, the torture, the forced confessions, the actions of a deranged, morally bankrupt theocracy that has lost the street and has nothing left but to murder to stave off defeat. And nor can anyone in the diaspora who cares take the foot off the pedal. Everything is still in play. Do it all and more, and don't rest today. Be their voice. Amplify. Sign the petitions. Join the demonstrations. Call your senators. Form coalitions to gain traction and even get the pathetic UN to take some action. But remember this. The IRGC chief says go to your homes. The Iranian people say go to hell. The momentum is unstoppable. This time, the will of the people led by these amazing brave women and men, young girls and boys, armed with lessons learned from decades of previous generations, trying to gain oxygen against this regime. This time, the will of the people shows no end. The quest for real freedom will not be abandoned. The old tricks won't work. The fear tactics now impotent. Azadi, Azadi, Azadi. Let this be a lesson to the regime, the doubters, and the world of anyone who has suppression, repression, or compromise to sell. This time, the Iranian people are rising and saying, go to hell. This is a special edition of Roqe from Istanbul, where we'll have our roundtable and be joined by 6 dynamic Iranians living here who've been on the front lines of demonstrating in Turkey and who join me to give us their perspectives from this proximity. This is Roqe, episode 212, The Uprising, live from Istanbul. All right. Welcome to Roqe, coming to you again from Istanbul. We're once again in a small but inspired little studio here on the Asian side of Istanbul in Moda. And I'm Jian. I'm here in Istanbul. We've got a very special Roqe On Air roundtable here in terms of who's participating. Shaya, are you there in London? Yes, as in London. Shaya, are you? It's late here. I should say it's about 2 a.m. here because we're recording this in the way we normally do this in Toronto time. So it's early evening there. Shaya, you're in Toronto. Hello. Yes, sir. Yes, or maybe London. I don't know where you are. Media presenter and business consultant Darya Emami joins us once again in Toronto. Hi, Darya. You're there, right? Hello. Yes. Toronto, not London.
Nice to have you back, yes. And a special guest here in the Istanbul studio is joining us for this Roundtable, who is a PhD student in cinema studies here in Istanbul. She's a writer, a researcher, a translator who came from Tehran here about 5 years ago. Nafise Laleh, hello to you. Hi. Nice to have you here. Thank you. Thanks for joining the Roundtable across continents here in Istanbul and in Toronto. It's very interesting days as we continue our journey here in Turkey. If you were listening on Monday, I explained we were here actually shooting a documentary about the Iranian community here during this uprising, what we're noticing in Turkey. Given we wanted to come here because this is about as close as we can get to Iran without, of course, being in Iran. And I have to tell you, there's a lot to talk about what we've learned being here in Turkey. We'll share some of that with you today. More importantly, we have interviews with 5 impressive Iranians, all of whom have been active in supporting the revolution in different ways from here in Istanbul. The athlete and social media star Shabnam Shahruhi, a producer and editor Bayrek Mortezaoglu, a business person and yoga instructor Niloofar Bahmanpoor joins us, the photographer and filmmaker Ashkan Masti, and real estate agent and engineer Alper Daglaroglu. They're all coming up. We've done these interviews on location today here in Istanbul. And I look forward to sharing these interviews with you. Let me start off, though, with this roundtable. And in Toronto, in Istanbul, it's been quite a day, as I intimated in that essay off the top. A lot of action happening in Iran. This, of course, happening against the dictates of the regime, but just spectacularly in terms of the numbers in all of these cities. So let me just go around to ask all of you. You've been watching this on social media. You've been seeing what's happening in Iran today. What's it been like watching this? Nafise, let me start with you here in Istanbul. What's your feeling today, seeing what's happening in Iran? You know, as always, I just watch lots of videos from my Twitter account, and I follow every moment of that. Lots of protests in lots of cities of Iran. Actually, as we know, it's the Chehellom of Hadis Najafi, and lots of people's murdered by the regime during last 40 days. It is really horrible, and you know, it is really sad. It makes you feel angry about everything, and at the same time it is weird that you can't do anything for them. I mean, you try to do your best as a person who is abroad, but you are not like them who are in the streets, and every second they know that maybe they are going to be killed by the regime, but again it doesn't make them to feel fear. I appreciate them, but I want to say something that makes me worry, and it's the violence. We should know, we should be aware about this. Yeah. And Shaya, what did you feel when you were looking at, I mean, those images from Karaj today were particularly... I mean, it's revolution, and also it's kind of war, you know. So in answering to what Nafise says, I mean, for sure I'm against any kind of violation, but دیگه دعوا, you know, حلوا خیر نمیکنن, and it's it bothers me also seeing those pictures, because like I don't like to see violence against. I mean, I hate violation, but this is what this is. I mean, this is war. بجنگ تا بجنگیم. It's happening. Yeah, unfortunately. I mean, that's something that's ongoing. I feel like to me the headline today would be, I mean, yes, those memes of it's become a meme now, like knock the mullah or something like that. But today I found, I guess I've said it all in terms of that essay, but I found it inspiring. Just that I'm putting this in context to the fact that,
this was supposed to die. This was supposed to, the crackdowns and the internet blockages and all of the things all the tricks that the regime has used in the past are supposed to quell this movement. And clearly today, I feel it is, as I said, I mean, it is unstoppable. And that to me is quite significant. Darya, what were you feeling watching what was happening in Iran today? I agree that the violence is really like not something that any of us approve or looking forward to see any image like that. However, if people don't defend themselves, there's a chance that they're gonna get killed. So it's not like that they are going around and attacking random people who just happen to be there or protecting the regime. It's the people who are attacking people. Like I think that's the difference. As Shaya said, it's a war right now. And I never thought I would say something like this, because I was always pro peace, and I still am. I mean, and even like in the previous protests, I was always saying that no, like we shouldn't be like them. But now it's next level, and it's just like as if you don't do anything, you're gonna get killed. Like we've seen those the films and videos that went viral, that they left the police unharmed, and then he shot at people. So it's unfortunate. It's very sad, but it's unavoidable. Revolutions are messy. Yeah. Part of the precipitant for the big demonstrations today in Iran was these 40-day anniversaries of killings. Darya, tell us about that, because I know you've been looking into. You're actually keeping a sort of list of these sad anniversaries. Once again, we should remind people that in Persian tradition, the 40th day is a significant day in terms of marking, memorializing, remembering someone who has died. What can you tell us about this period we're going through, where we're seeing a lot of 40th anniversaries? Yeah. So, as you said, like 40th anniversaries and memorials are very important, because that's the time that people who lost their loved one had the time to process what happened to them and the lost life, that they want to, have a memorable memorial for it. Now, over the past 48 days, we experienced a great deal of pain and anger, and none of us had the time to process it, because it was one after another, like the news that was coming. And now all of these chehalums, like these days, are coming one after the other, and people now, it's like an opportunity for them to focus that anger and show that unity, and they know that, okay, this is the time, this is the place that I have to be there and join the crowd to show my unity and express that suppressed anger that's been in everyone. And today, as you were saying, in Rasht, Amol, Fulacheh, Karaj, Qazvin, all of these places, they were center of the protests, and there were cities that the Chehalums, the main one that were announced, was held there. And tomorrow also, it's going to be many more coming. And then I was looking at the names. I told you, Jian, that I wanted to, read the names that all the people that we've lost, and these days is their Memorial Day. Yeah. But the list goes on and on. Sadly, when you look at it, there's so many lives that we lost, and their name didn't even go viral, and that's what makes it even sadder than it is. We were actually having this discussion even before we got to the studio here tonight, about how it's just a natural element of, history. It's not unique to this moment in this revolution and Iranians, but that some names rise to the top and become symbols.
whether it's Mahsa Amini or George Floyd or Rosa Parks, whatever, but which is necessary and important, and there's all kinds of reasons why Mahsa Amini is actually an amazing symbol for this. A Kurd, a woman who was, and yet there's always this feeling of how do we recognize everybody whose lives are being lost? I mean, if you're the family of one of these other kids that's been shot in Zahedan or Sanandaj, or how are you processing this? And clearly you're wanting that name to be said too. And it gets to a point in a situation like this right now in Iran where, I mean, the list is getting long, right? We can't. We could take the entire podcast and start and say people's names, and maybe we should. But it's the nature of this situation is that becomes impossible. Some things become viral, others don't. We're going to talk about Toomaj in a moment. That's somebody that a lot of people are talking about, and I've been thinking about that, thinking legitimately so, and yet, how that takes up the oxygen of talking about somebody else. I'm not sure how we measure these things. Let me talk about a little bit about what we've noticed here in Turkey, because it's funny that, Nafise, you were saying I'm so far from Iran now compared to where we normally live, where I live, and where Shaya and Darya are. You're not that far. Mm-hmm. This is an interesting thing. It's one of the paradoxes of being here in Turkey is that we are so close to Iran, and yet, because of that, in some ways, one of the things I've learned as we've been doing these interviews, and I'm not going to preempt what is said in the actual interviews, and in fact in the documentary, it'll all be there, and when that comes out. But is that a lot of the fears that exist are also closer to the kind of fears that are in Iran as you get closer to Iran. And it's been very difficult here, for a number of reasons. It's hard to get people to talk. This is not a place where I can just walk around on the street with a microphone and go up to Iranians and go, "Hey, talk to me about the revolution." And there's a lot of trepidation around that. There's a lot of people are quite conservative about saying anything. I mentioned on Monday's show, and I will really echo it here now, that you do not see. This is not Toronto. This is not Los Angeles. This is not Berlin. You do not walk down the street and see billboards of Mahsa Amini and Iranian flags and that kind of visible activism. And I think you can probably speak to that, Nafise, because I know you have been very active, but we've been talking about this all day with you about how it's hard to be active past a certain point here in Turkey for a number of reasons. Go ahead. Jian, unfortunately, I want to say that the condition is really weird because, as you say, we are near to Iran, but we don't have the freedom. We are not Turkish, so we are not like them. We don't have the basic citizenship rights here. And me, myself, as a student who just, have a permission, and I want to say that maybe I have my fears, like lots of Iranian people who are living here now currently. And a part of it's because the political issues of this country, the government, the rules of this country is almost, I think, the same as ours, and they don't let us to do anything about the protest. And sometimes they, put pressures on us. And for example, about me, some of my friends from university told me that don't write to it in Turkish. We know what's going on there, but it is better for you. We don't feel free here to speak about it out loud, and we try to do anything that we can, but it is it's a situation that you don't know exactly what you should to do. You are not in Iran, you can't go to streets and chant with other people, but again, the
the Iranian people who are living here are not the same as the people who are living in Europe or America or Canada. It's not as settled a community here in some ways as you would find, say, in Washington, D.C. Exactly. There's a lot of people here who are recent immigrants, and a lot of them are on what might be called a tourist visa, for example, where they any year, any month can be sent back to Iran. There's a lot of folks who are refugees, but that means they can't leave. In fact, one of our guests today talks about how he can't even leave Istanbul. Because he's got refugee status, he's sort of caught in. It's been a theme as we've talked to people here. On the one hand, there's so much that people love about Istanbul. This is truly a great city in terms of the beauty and the culture and the exploration of this nexus point between East and West and all of the things that we talk about how much. And people, there's interviews we've done with people who say they love Turkey and they love the Turkish people, and the Turkish people have been really kind to Iranians in many ways. And at the same time, there's this. Almost everybody we've interviewed has been very frustrated, saying it's basically like we left Iran to come to somewhere that's like Iran when it comes to the freedoms the issue. And something that's actually really strange, as you just intimated, is that in a way, because in Iran at this moment, you look at a place like Karaj today, when you saw thousands of people, it's strange because that kind of, both in terms of the way the city is set up, in terms of who the Iranian community is here, in terms of the nature of the laws here, you just can't get 5,000 people on Istiklal Street, and so in a strange way, it's actually easier to protest in Iran than it is in Turkey. You were saying that earlier. Somehow, because here, for example, in October 22, the police was there, and some of my friends were arrested by police, and you don't know what's going to happen. What shall you do in this situation? And it's the point that I don't know, I can't speak about my feelings, because you are near to Iran, you can do lots of things, but at the same time you can't do anything. That's what, you don't have Darya, I don't know if you want to jump in on this or not, but honestly, I don't have much to add because I don't have that experience. I was, while you were talking, I was thinking, what would have happened if police of Canada wouldn't really cooperate with us? I don't know if we could have had any of these big crowds that we had over the past few weeks. We might still have, but most probably not to this extent. There's a different implication. That's what I was thinking. There's a different implication. We want to get to the interviews. We use this roundtable to usually talk about a few things that have happened over the last few days. And one of the things I want to talk about is something kind of to some of our team members. Actually, Roham thought this was a really big deal, that the Istiklal football team won, I guess, the league championship yesterday in Iran, and quite famously now didn't celebrate. Did not show a celebration as a form of protest. Now, Nafise, when you and Roham actually got into a bit of a difference on this, because you tell us your opinion on this. I'm not agree with Roham or those people who think that is a big deal, because it is completely meaningless for me. What does it mean? You play football as a football player. You have your normal life. The football matches, you score a goal, and you are unhappy. You don't celebrate it. Okay, so what? You don't think it's enough? No, it is not enough. Actually, when we expect more about all of the people who are living here now in Iran, like filmmakers, like cinema community, theater community, actors, actresses, and again, I want to compare this both community
to each other. We want more from actors. We want them to make it clear that where they stand exactly. Are they with people, or are they against the people? I mean, are they with regime? But when we speak about football players, we are happy with their being unhappy after scoring a goal. It is, funny for me, and I think that is not fair. I kind of agree with Nafise, actually. I mean, I appreciate what they did, and they kind of show their respect by not celebrating, but at the it has another side, like shows that everything happening, the final happening, and they it shows that life is still going on. We just don't celebrate. Well, I mean, there's definitely a delta between the way the creative class, the expectations on the creative class, and other forms of occupation. Other, I mean, filmmakers are expected not to make films right now. Concerts are expected to be canceled, but nobody's saying, don't be an architect, don't close the engineering firm. I mean, maybe some people are saying that, I'm not sure. But I hear your point about the football players. At the same time, I wonder, I mean, each step is an important step. Is this not is it not significant for a football team? It clearly, the message was sent. I don't know what's going to happen to those players. I don't know if maybe it's not a huge deal. Darya, what's your sense of this? So actually, I must disagree with Shaya and Nafise on this. I understand that, there could be more that people can do. However, I want to point out to a post that was circulating in Twitter and Instagram, and it was simply saying that wherever you are, take a step. And to me, that was their step. That's right. Yes. Yeah. Like some people can do more. Some people, like, this is their step. And also, like, another thing that I'm thinking about is that what other option they had was that, let's say, right before the game, they would say that we're not going to play. And what would have happened is that they would have been just an announcement that the game is canceled, probably no media coverage for it, at a great cost to them. However, this way, they could show that because there was, camera on them, and they could show that on camera that we're not celebrating. Can I ask something? So, sure. I say that okay, but it is not enough, especially now after like 50 days. Yeah, is it true? It's like 50 days. I think we need more empathy, and at the same time, it is. It sounds like the story of the actor and actors in Iran with that black page, putting a hashtag with that name, a single name, and they're showing their feelings and their anger against the regime. Yeah. It is the same story for me. Now, let me explain what you're talking about, because this really. Maybe I'm naive. I definitely am naive sometimes when it comes to what's going on in Iran, and forgive me for that if you're listening. But one of the things that's been happening that is quite shocking is, I mean, at least I didn't know about this, and I'm sensing that some people didn't. Apparently, when it comes to the artistic class and what Nafise is referring to is, in recent days or in the last few weeks, the regime contacted the artistic community, some of the artistic community in Iran, presumably those who've been working inside Iran and maybe in some cases in cahoots with the regime, etc., or putting up with what the guidelines that exist in Iran, and said, you can do one post and hashtag Mahsa Amini, one post, and the content of the post can be just sort of the map of Iran or something like that, or keep it black. And have you noticed that I'm not going to name names here, but have you noticed that there's been some actors or people who work in the creative arts in Iran who on their social media have that one post? This was designed to protect these people who are getting criticized from audiences saying, well, from people around the world, if not inside Iran, saying, take a stand. What are you doing? To show that Bestila, they're taking a stand.
but that's the only stand that they've taken. Did you know about this, Shaya? I see some of. I didn't know that it kind of becoming a, how can I say, like a common thing. I've seen couple people that they are like this, but الان که داری میگی I'm thinking, wow, maybe this is it. This is the reason. Well, That's yes, very it was shocking. sanctioned. It was sanctioned by the regime to take the pressure off these people, and at the same time, that's all that they then put up. Honestly, I am surprised, and I want to take back my statement, to be honest, because I'm like, what is going on? Because I was just gonna even say that, even the captain posted the picture devoting the bitter cup to women of Iran. Now I'm thinking, maybe that's also one of that one post, the free post that they get. I don't know. I want to ask again, what are exactly artists waiting for? All of people now are in the streets and are being killed or, arrested, and they are in. They can say whatever they want, but I mean, you're not talking about artists outside of Iran, because I don't know if I could think of an Iranian artist outside of Iran that doesn't have the same position as everybody else in terms of the revolution. Can you, Shaya? I mean, you don't have to name the name, but I think that's pretty universal. Yeah, I mean, honestly, I've seen couple like painter in Toronto that they are very left, and pro-Russia kind of, so they are being. Well, yeah, that's that. Yes, yeah, of course there are exceptions. I shouldn't. I spoke, but it's universal. But this thing about the one post, I was. It's so dark. It's just so. I mean, again, I know this probably sounds naive, to be shocked at this, but it's so dark to sort of and manipulative. It's like, okay, you guys are allowed one post to kind of throw a bone to the revolutionaries as if you're part of them, and take the pressure off you. And you go to some of these accounts and you see that one post and you go, wow, this is, I mean, because it's a little suspect anyway. I mean, after 2 months now, if you've only put up one post and it's a map of Iran and hashtag Masa Amini, I mean, it's not exactly much of a statement anyway, right? Especially if you've got a platform. Again, I feel like people who do have platforms have more of a responsibility than, one of my aunts who might speak to 3 people, it's not going to have the same kind of effect. But again, for me, it's a kind of ongoing dilemma for myself and like for our page, our public page, the actual, like, do we have to post a story like non-stop, or we can just make we can make an art and sometimes post it. It's a dilemma, and no, you're right about that too. And I don't. It is a dilemma, because it also has been annoying when somebody's regurgitating everything over and over again, like for the echo chamber, like here's the video that everybody's already seen or something. So I know what you're saying. Can I just ask about, or make a comment about, we've talked about Toomaj, the rapper who has been detained, and there was this thing that happened over the last couple of days where there was a quote unquote video confession where he was supposedly, I mean, he sort of is confessing in the video that he's done something wrong, but it's clearly a forced confession, or it seems painfully obvious to anybody who's looking at it. The amazing thing about what happened with this was that this is the power. In some ways, it's very inspiring to me what's happening around the world. We talked a little bit about this on Monday, how people who are really trying to work at this to support this revolution are keeping each other in check to a certain extent. And on social media, there was this attempt immediately to say, look, this is regime propaganda, to be putting this video up saying this is a confession that they've forced, and they want to shame other people and Toomaj in the process, and to say, don't share this video. Now, I can't believe, like, I think the video came out yesterday afternoon or something. By last night, I was telling somebody about it who didn't know about it. They couldn't even find the video. In other words, the effort had been so successful to not share this,
And I thought that was quite profound, that people are coming together and able to actually, undermine one of the regime's tricks, to kind of distribute that kind of propaganda. Yeah, it's fascinating. That was, it exactly. I couldn't see the video, so I finally ended up searching to see, because I was curious to see the video, honestly. But it was fascinating for me also that you cannot find it on social media. It's really amazing, and as you said, it's very heartwarming and inspiring. Yep. Darya? Yeah, I haven't watched it because it wasn't on my feed and I was not gonna search for it. Sorry, Shaya. No, I searched because I was curious to see it. No, absolutely. But to me, all I saw, I woke up and all my timeline was that do not share it, do not share it. And I was I just know that there is a video of that confession/torture, and no one shared it, which was amazing. It was like that it's an unspoken deal between people that they knew, right away when it got released, that they knew that, okay, no one's going to share it. Yeah, I was talking about this on Monday, to a certain extent. There's a lot of also, there's some toxic things happening in social media as ever, people attacking each other and whatever. But, this idea that people are trying to be ethical about this, and calling each other out and going, no, don't share this, and that everyone listens is just quite remarkable. Nafise, go ahead. As a result of living for 43 years with 43 years in that regime, with all of us know the propaganda, and I think that we find the ability to choose the right side. Yeah, it's quite amazing. Thank you to Shaya, as ever, to Darya in Toronto, and Nafise. Thank you. We've done an interview. You're part of the documentary, but to join this roundtable, it's been really special to have you here in Istanbul. Thank you for doing this. And thank you, because it is really great to share the same feeling with all of you. And thank you for your invitation. Thank you. Before we get to our feature interviews, I just want to say one word as well about the fact that we have very consciously not been doing any advertising, not taken any advertising or sponsors, but people have been helping us out. And I want to single out a couple of people who actually have voluntarily helped us out here in Istanbul, and it's meant a lot to us. There's a person named Shailene Asadollahi, who has been so fantastic. She's just really been helping us connect, get around here in Istanbul, and has really asked nothing for it. And we really, really appreciate that help. And also thank you to someone who's back in Toronto, actually, but is familiar with Istanbul, and Sean Sader and Sean Sader Urban Windows and Doors. Sean stepped up voluntarily to help us out while we were here and to help the Iranian community effort here in the process. He's been just so helpful. Thank you to Sean Sader for really making some of what we've been able to do this week possible. People volunteering to help us out, and it means a lot to us because we're just trying to do this and stay alive while we do it. Let's get to our first guest. And our first guest is Shabnam Shahroukhi. She is an athlete and social media star. She is a kickboxing and combat arts champion. You may know the famous story of Shabnam and her husband, known as Picasso, who had become this influencer couple in Iran with 1 million plus followers on Instagram. They depicted their life every day with their children, doing sports, various social activities, and got themselves in trouble for basically showing their lives. With the Revolutionary Court in Iran, they were arrested. They were going to face years in jail. They ended up exiled out of the country and have made Istanbul their new home. Shabnam, in the middle of training for a competition and kids and all that she has going on, was gracious enough to give us an interview, which we did at her home earlier today. This is an interview with Shabnam Shahroukhi here in Istanbul. Shabnam John, it's nice to see you. Thank you for doing this. I know you have a competition coming up.
that you've been training for. You have kids, and you've been quite outspoken, especially in social media as you are, about the situation in Iran. Are you ready for a competition in the middle of all this? نه واقعا نه. از نظر ذهنی و روحی اصلا آماده نیستم. ولی از اینجایی که مسابقه‌ای که دارم میرم از تیم میریم و یه تیم میت دارم، برای همین کنسل کردنش برام سخت بود، چون که به همون میزانی که در حقیقت هم زحمت کشیدیم، جفتمون تمرین کردیم، وقت گذاشتیم، هزینه و هزار تا چیز دیگه، اونم گذاشته و اون اصلا درگیر این جریانات یه چیزی شخصیه که مال خود منه دیگه. برای همین یه بار یه زمزمه ایرانی مگه نیست؟ نه تیمیتون ترکه. بعد یه بار یه زمزمه های اومدم راجع به این که مثلا من خیلی آماده نیستم و احساس میکنم که از نظر روحی اصلا آماده نیستم، ولی تا حد سکته رفت که نه این همه زحمت کشیدیم و اینا و دیدم واقعا خیلی یعنی بی‌مسئولیتیه این که من بخوام این کار بکنم، ولی واقعیتش اینه که اصلا از نظر روحی آماده نیستم. I mean, we like to think that champion athletes can, they can channel their anger or their frustration or their, especially in a sport like yours, somehow into the sport. Is that true, or is that a kind of fantasy that we have about? فکر میکنم بیشتر آره این یه فانتزیه که راجبش حرف میزنم و خب خیلی بستگی داره به شخص. به نظر من بستگی داره به شخص به شخص. شاید واقعا بعضیا میتونن اون خشمی که درونشون دارن و توی یه مسیری هدایتش بکنن، ولی من نمیدونم، من فکر میکنم حداقل این شرایط فعلی که ما الان داریم و وضعیت ایران و اینکه ما هم دوریم خیلی استرسمون بیشتره، احساس میکنیم دستمون کوتاهه. مثلا من یه جوری هم احساس میکنم 1 ساعت موبایلمو بذارم کنار احساس گناه میکنم، نکنی یه خبری شده من خبر ندارم. و فکر میکنم این شرایط پر استرسی که ما داریم نمیتونی این خشمه نمیتونی توی یه مسیر دیگه ای ببری. شاید مثلا اگه یه مسئله شخصی بود که یه مشکل شخصی بود که من خودم باهاش درگیر بودم، میتونستم راحت‌تر بگم که آره میشه آدم کنترل بکنه خشمشو، استرسشو، ناراحتیشو کنترل بکنه و یه جای دیگه ای خالی بکنه. ولی من احساس میکنم این خشم، این استرس، این غم، این چیزی که ما الان داریم راجع به مسئله ایران تجربه میکنیم خیلی فراتر از یک مشکل شخصیه که هممون توی زندگی داشتیم. یعنی احساس میکنم که حالا کامپتیشن هم داری، مثل این که خیلی are you sleeping much these days؟ نه خیلی که نه، من که کلا خیلی زیاد نمیخوابم، ولی من فکر میکنم که با اکثر دوستام که حرف میزنم همشون این مشکل دارن که وقتی میخوابی در طول شب که خوابیدی 2-3 بار در طول شب ما بلند میشیم فقط باز دوباره که چک کنیم ببینیم چه خبر شده. آخه it's خیلی خطرناک for your health که همینطوری داریم نگاه میکنیم و ناراحت میشیم. خیلی هست. به نظر من برای یعنی من چند وقت پیش داشتم مثلا به پیکاسو گفتم من خیلی ناراحت اینم که خودم رو میتونم راضی بکنم که ببین این شرایط استثنائیه و حالا به قول شما برای سلامتی ممکنه خوب نباشه یا هزار تا تخریب دیگه ای داشته باشه. من در مورد بچه‌ها عذاب وجدان دارم. من اون میزانی که قبلا به بچه‌ها میرسیدم نمیتونم برسم. اونقدری که بهشون توجه میکردم نمیتونم دیگه توجه. بچه‌ها میفهمن چه از این انقلاب و do you talk to them about it؟ نه من که نمیتونم براشون بشینم توضیح بدم چون خیلی مفهوم زیاد و بزرگه برای بچه خیلی سنگینه توضیح بدی، ولی خب چرا بارها از دهان ما این شعار زن زندگی آزادی رو شنیدن، ایران آزاد بشه کی میریم ایران، یا مثلا آهنگ برایه رو میشناسن قشنگ، نه این آهنگ، یا مثلا چند وقت پیش نیوان یه صحبتی راجع به پرچم میکرد، چند وقت پیش اومد یه دونه داشت نقاشی میکشید، یه دونه پرچم روی کوه کشید، پرچم ترکیه رو کشید. بعد من داشتم نگاه میکردم به پیکاسو گفتم چقدر عجیب این بچه میخواد پرچم کشور بکشه، پرچم ترکیه رو میکشه، پرچم خودمون رو نمیشناسه. بعد این توی ذهنش مونده بود من راجع به پرچم صحبت کردم. اون روزی که توی یه تظاهراتی بود آقای اسماعیلیون توی آلمان، برلین؟ آره توی برلین چیز بود،
اون روزی که بود پیکاسو لایو گذاشته بود ایران اینترنشنال داشت میدید. خب تمام صحنه ها جمعیت نشون میداد با پرچم ایران. نیما تو ذهنش مونده بود پرچم ایران. فرداش رفت برای من پرچم کشید، گفت میخوای پرچمو برات بکشم؟ نه ایران آزاد بشه پرچمش چه شکلی میشه؟ گفتم آره. بعد رفت پرچم ایران کشید ولی بدون هیچی وسطش خالی گذاشت. و من انقدر کیف کردم که وسط پرچم خالی بود. کیف کردی یا گریه کردی؟ It's so beautiful. خیلی کیف کردم. احساساتی شدم ولی کیف کردم که این قسمت وسط پرچم خالی بود. و یعنی فهمید. آره فهمید، تو ذهنش مونده بود و گفتش این پرچمیه که ایران آزاد بشه. نه میخواد پرچم ما بشه. ولی خب قطعا مفهوم سنگینیه براشون، انقلاب، آزادی یعنی چی. ولی درگیرن، بخوای نخوای میشنون. چند وقت پیش راجع به این خانم شیرین علیزاده که توی ماشین فوت کرد با بچهش، تیر خورد توی سرش. من فکر می‌کنم تازه ماها خیلی مراعات کردیم، راجعش حرف نزدیم. من خیلی از فیلم‌ها رو خودم نمی‌بینم چون من آدمیم که خیلی همزاد پنداری می‌کنم، مریض میشم، نمی‌بینم. ولی باز با تمام این مراعات هایی که ما کردیم، همون روز شبش دلوان پیش من نشسته بود، 1 ساعتی خیلی تو فکر بود. هرچی باهاش حرف زدم خیلی ساکت بود. بعد 1 ساعت یهو برش من گفتش که نه تو نمیمیری، نه تو هیچ وقت نمیمیری. و من یهو موندم، گفتم که چی بگم، موندم. گفتم نه نمیمیرم. ولی این مفهومه که یه مادر جلوی بچهش مرده و ما راجبش هر چقدر سعی کرده بودیم آروم و رمزی و اینا حرف بزنیم، ولی تو ذهن بچه بود و 1 ساعتی داشت بهش فکر می‌کرد و بعد یهو پرسید از من که تو هیچ وقت نمیمیری، نه؟ اینا یه چیزاییه که توی شرایط دیگه، مثلا ماها توی زندگی شخصمون همیشه مشکل داشتیم و همیشه سعی کردیم کنترلش بکنیم، مدیریتش بکنیم، به بچه‌ها انتقال پیدا نکنه، بچه‌ها چیزی نفهمن. ولی الان یه چیزیه که از کنترل خارجه. نمیتونی یه کاری بکنی که بچه‌ها نفهمن. نمیتونی یه کاری بکنی که بگی وظیفه مادری منه، باید سعی کنم هر جوری هست هندلش بکنم، مدیریت بکنم و بچه‌هام آسیبی نبینن، از بچه‌هام چیزی کم نذارم. من این چند وقته واقعا برای بچه‌هام کم گذاشتم. واقعا یه چیز عجیبی گفتی، یعنی عجیب نیست واسه من عجیبه که بگی دور از ایران هستیم، چون که ما که از کانادا میایم این دور نیست. You're actually not that far. Do you think that it makes it harder on some level? I mean, it's hard for all of us around the world thinking what can we do, but do you think it's harder on some level for you knowing that this is happening a 1-hour flight away from نسبت به شما که شما خیلی بله یعنی this is about as close as you can get to Iran, you know, Istanbul. On some level, do you wish you were there? قطعا خیلی من خیلی دوست داشتم الان ایران بودم. من واقعا اگر میدونستم که الان اگر برم وارد فرودگاه میشم منو نمیگیرن بکنن توی زندان، قطعا میرفتم. یعنی من اگه یه آدم معمولی بودم که الان فقط همینجوری تصمیم گرفته بودم به عنوان مهاجرت ترکیه زندگی بکنم و الان آزاد بودم برای برگشتن به ایران، میرفتم. چون این دور بودن من خیلی اذیت میکنه، خیلی بیشتر. چرا اذیت میکنه؟ نمیدونم، احساس میکنم خیلی دستم کوتاهه و احساس میکنم هر نظری که دارم واقعا یه بخشیش میتونه واقعیت نباشه، چون من نیستم اونجا. من خیلی چیزایی رو که الان دارم میگم واقعا یه بخشیش میتونه فقط تصورات و توهمات خودم باشه. شاید اگه خود من اونجا باشم، اینو من تجربه کردم، بیرون بودن، توی خیابون بودن، سال 88 من هر روز بیرون بودم، ولی فرق میکنه. من الان خودم فکر میکنم اگر اونجا بودم من واقعیت رو یه جوری دیگه لمس میکردم. نظری که میتونستم راجع به این جریان بدم و شاید خیلی بیشتر به واقعیت نزدیک بود. میتونستم، میدونین، احساس میکنم که یه بخشی از این که ما داریم اینجا تجربه میکنیم به خاطر اینکه خیلی اصلا از خبرها ما واقعا اونجا نیستیم و فقط از طریق اینستاگرام و شبکه‌های اینجوری در حقیقت توییتر و اینا ما این اخبار رو میگیریم که خب خیلی فرق داره با اینکه چیزی که تو اونجا باشی حس بکنی، با آدم‌ها حرف بزنی. Even when it's something bad, even when it's something horrific, I was saying this earlier today, it's almost like when you find out somebody's unfortunately doing really badly and they're in the hospital. When you actually go there and you're next to them, you feel
somehow calmer. You're seeing what's happening. خیلی فرق داره. خیلی فرق داره. در همین من فکر می‌کنم ماهایی که این ور هستیم یه نمیگم استرس بیشتری ولی یه نوع دیگه ای یه شکل دیگه ای از استرس رو داریم تجربه میکنیم تا کسایی که توی خود ایرانن. Do you, I mean, we've been talking about for 2 months now since Massa Amini was killed about this two feelings that are butting up against each other. The one is this horror and disgust and anger and fury at watching this regime crack down again and kill children and all of what we've learned that has been done. And on the other hand, the inspiration and the energy and the hope we get from seeing this new generation who are fearless and don't give a fuck and are right on the front lines. And tell me about those feelings for you. You're someone who on a daily, regular basis is speaking to a large audience, a lot of whom are in Iran. You hear from them. Have you been feeling upset or inspired over the last 2 months? یه چیزی که چند وقت پیش خودم بهش رسیدم. من یه دونه نویسنده مورد علاقه هست احسان عبدیپور. احسان عبدیپور یه دونه پسر بوشهریه که اکثر کتاباش هم داستانای کوتاه می‌نویسه و اکثر نوشته‌هاشو خودش به صورت پادکست میخونه. یه لهجه خیلی شیرینی داره و من خیلی دوستش دارم. یعنی یه فن 100%شم. یکی از داستان‌هایی که احسان عبدیپور نوشته بود اسمش فتواهای عاطفی بود که نوشته‌های خودش رو با یک تلفیقی کرده بود با یه سری از اشعار یک شاعر سوری به نام قیاس المدهون و این که پادکستی شده بود فتواهای عاطفی. این یکی از مورد علاقه ترین پادکست های من بود و من نمیدونم تا الان چند بار تو زندگیم گوشش کردم. اینقدر زیاد گوشش کردم. هر بارم یه چیزی توش پیدا میکنم. ولی یه جمله‌ای داره ترجمه شعر قیاس المدهونه که یه سوری پناهنده است که داره در سوئد زندگی میکنه و این میگه که شهری که من در آن زندگی میکنم اصلا شکل شهری نیست که در من زندگی میکنم. و من اینو دقیقاً توی این دوران درکش کردم که ماها درونمون یک جنگی، یک التهاب، یک اضطراب، یک خشم، استرسی هست که این فقط درون ماست به خاطر اینکه ما ایرانیم و ما این حس الان نسبت به ایران داریم و اتفاقایی که داره تو ایران میفته و وقتی یهو میری بیرون تو دنیای واقعی میبینی همه چی سر جاشه، همه چی آرومه، یه زندگی نرمال در جریانه و هیچ کس هم اصلا نمیتونه بفهمه که اصلا تو حالت چیه. من امروز داشتم ورزش میکردم توی باشگاه، یکی از بچه‌ها اومد میده رو بذاره، یهو خورد به یه آهنی، تقی صدا داد و من یه جوری از جا پریدم که بعد گفتش که چرا اینجوری میکنی؟ من کار خاصی نکردم، این فقط کج بود افتاد. بعد دو تا دیگه بچهای باشگاه ایرانی بودن، بعد اونا برگشتن من گفتن که شبم این بیچاره گناهی نداره، ما خیلی درونمون ملتهبه و انقدر آمادگی داریم برای این چیزا. برای همین یکیش اینه برای ماهایی که اینجا زندگی می‌کنیم که ما واقعا الان درونمون اون جنگی که تو ایران هست ولی دنیای واقعی که ما الان توش هستیم هیچ خبری نیست. و این بحث این اینسپیریشنی که داریم میگیم، من فکر میکنم این خیلی متغیره. من فکر میکنم که با توجه به کانتنتی که ما از توی این گوشه لامصب میگیریم، اینستاگرام و توییتر، ما اینا رو هی در طول روز همه رو با هم دیگه بالا پایین 10 بار تجربه میکنیم، 100 بار تجربه میکنیم. یه ویدیو میبینیم از اینکه یه جوونی داره کتک میخوره، یهو خشمگین میشیم، غمگین میشیم، مثلا نمیدونی چی کار کنی، کجا بری، چجوری فریاد بزنی، چی کار کنی که این خالی بشه. بعد یهو یه ویدیوی دیگه میبینیم مثلا یه سری زن یه جوری شجاع، یه جوری با دل جرأت عین شیر رفتن وایسادن، احساس غرور میکنی، احساس میکنی اون لحظه واقعا پیروز شدین انقلاب دیگه اصلا تموم شد. انقدر احساس شعف و شادی و غرور به دست میده. یه ویدیو میبینی از اینکه اینا دارن کتک میخورن، خب میبینی درونت داری خوشحال میشی و از اون برم با تمام اون باورهای انسانی و اخلاقیت مغایره که تو داری یه انسان رو داری میبینی اینجوری داره کتک میخوره، له میشه، چطوری باید انقدر خوشحال بشی؟ چه چیزایی در تو تغییر کرده که تو داری اینو تجربه میکنی؟ خیلی احساسات چیزیه دیگه مختلفی. من فکر میکنم که همه ماها، چه حالا ماهایی که ایران هستیم، چه
کسایی که خود اینجا هستیم، چه کسایی که خودشون توی ایرانن، من فکر می‌کنم بسته به بالا پایین شدن اتفاقا و جوری که پیش میره اعتراضات عقب میشینه، میدونین پیروزی‌های کوتاه و نسبی که به دست میاد، همه ماها این احساسات رو تجربه میکنیم. Somebody was describing it as a catharsis, though, like it's a process of healing, like all of us around the world, assuming it's going to a good place, that this explosive feeling, the bad and the good, is all a collective healing from 43 years of hurt, and that's why it feels so profound. You talked about the weird paradox, the weird difference of seeing what's happening, knowing what's happening, and then going to the gym here or the grocery store and everything seems normal. It leads me to ask you about Istanbul. It's a very strange thing to be in a city that's this close to Iran with this many Iranians here and to not feel, at least visibly, the active support for the young women and men in Iran who are fighting for revolution. Tell me how you process that. How does that make sense to you? توی ترکیه که از طرف کسایی که چه توی سوشال میدیا اکتیو بودن به عنوان اینفلوئنسر بلاگر و چه کسایی که مثلا خواننده ها و هنرپیشه هاشون خیلی این چند وقتی ما دیدیم حمایت کردن. من فکر کنم شاید حتی خیلی بیشتر از ملت های دیگه ما سلبریتی های ترک رو دیدیم که حمایت کردن از این اتفاق. ولی از نظر در حقیقت سپورتی که مثلا کانادا، آلمان توی مجوز دادن و اینجور کارا دارن میکنن، دولت ترکیه اصلا نکرد، اصلا همکاری نکرد. و من خودم مثلا توی این چند وقت تظاهراتی که اینجا شده 3 بارش رو رفتم که اون 3 بارش هم اون وقتایی بوده که با مجوز بوده از طرف یه سری از سازمان‌های خود ترک مثلا که فمینیست بودن، ترک. ولی 1-2 بارش رو که بدون مجوز بوده و خود ایرانی‌ها رفتن، من شنیدم که خیلی برخورد بدی کردن، کتک خوردن بچه‌ها و خیلی متفرقشون کردن. 1-2 نفر نمیدونم، البته این خبر رو خیلی نمیدونم موثق درست یا نه، شنیدم که مثلا حتی دیپورتشون هم کردن، این پاسپورتاشون رو گرفتن، کیملیکاشون رو گرفتن و اخراجشون کردن. خیلی این غمگین و بده. ولی خب به نظر من چیز قابل پیش بینی هم بود، برای اینکه شناختی که ما از دولت ترکیه و روابطش با دولت ایران داریم میدونیم که قرار هم نبوده که ساپورت بکنن دیگه. بعضیا میگن که فرهنگ ترکیه خیلی دیگه فرق نداره با، یعنی you've left this place, you've left Iran, you've in your case sort of forced to leave Iran, and you've come to a place that's supposedly freer, azad, but some of the same rules are. خیلی شباهت ها رو میبینی. آره. ولی یه چیزی که من برام جالب بوده، مردمشون وقتی باهات حرف میزنن خیلی ساپورت میکنن و میگن خیلی زنای ایرانی برای ما. الان یا همیشه اینطوری بودن؟ الان این اتفاقی که افتاده وقتی یعنی چینج شده. آره، وقتی تو این در مورد این جریان باهات حرف میزنن، مثلا چند وقت پیش یکی از دوستای ترک من یه دونه ویدیو فرستاد از زنای ایرانی که بدون روسری دارن راه میرن. خب میدونن قبلا از من پرسیده بودن که قوانین حجاب چجوریه، بعد تو ذهنشون اینجوری بود که خب اوکی آستین کوتاه اوکیه. من گفتم نه آستین کوتاه اوکی نیست. و گفتن یعنی دستم نباید معلوم باشه. گفتم خب مو که اشکال نداره. گفتم نه مو هم نباید معلوم باشه. یعنی برای خودشون بعد براشون توصیف می‌کردی دونه دونه که حجاب چه معنی داره. مو آقا باید بسته باشه، مانتو باید بپوشی، مانتوت باید جلوش بسته باشه، شلوارت نباید کوتاه باشه، آستینت نباید کوتاه باشه. خب با توجه به این شناختی که پیدا کردم من براشون توضیح دادم، ویدیو دید که خب دخترها همه مثلا مانتوهای باز، کوتاه، بلوز، شلوار بدون روسری دارن میرن. گفت شبنم این واقعیه؟ گفتم که آره واقعیه. بعد گفتش که چقدر عجیب، حتی من موی تنم سیخ میشه وقتی اینو میبینم. شما چه حالی دارین؟ گفتم من واقعا افتخار میکنم وقتی خواهرامو میبینم توی ایران دارن اینجوری راه میرن. بعد گفت آره واقعا they're making history. میدونی؟ و این چیزیه که خیلی من از خانومای ترک وقتی باهاشون حرف میزنم میشنوم که زنای ایرانی دارن یه تغییری به وجود میارن که این تغییر خیلی تغییره
شاخص و پررنگیه. Feels like it's going to affect more than just Iran too. Yeah, it's a revolution that has implications for the whole, certainly for this region, but for the whole world. Let me ask you a little bit more about the situation in Turkey, and I mean, you and Picasso are always so courageous in terms of being outspoken. Maybe you don't see it as courageous because it's what you do, but I have to say, and I'm not نمیگم که بترسونم شما رو، ولی مثلا که داشتیم می اومدیم اینجا، حتی people were warning us, be careful when you go to Turkey, and then we've had some guests who've, even our friends of ours, kind of saying, I don't know if I feel, you know, this it's really suppressed here and it's difficult, and I was thinking about you guys, and you're both so outspoken, but I was particularly thinking about you because you've been very active, you know, on your page and your social media. And I remember a story that Picasso told about when you guys famously were in Iran and had to were arrested, and you know you escaped and all of that. There's a fight that you have with Picasso, as he told the story, Annie, at one point where you said, don't go so far, don't push it this far because we're going to really get in trouble. You're now on the front lines as well doing this. Tell me about that decision, because it must be something you thought about. آره، این یه چیزیه که من خودم الان میتونم بهش بگم که از چند سال پیش تا الان به این نقطه رسیدم. و من خودم مثلا شاید اگه شما 3 سال پیش با من حرف میزدین، من اعتقاد نداشتم که اصلا میشه در ایران انقلاب بشه و اعتقاد داشتم به این که دیگه جمهوری اسلامی هست و ما فقط میتونیم در سایه اصلاحات یه کاری بکنیم. حالا نه 3 سال پیش، مثلا 5 سال پیش. برای اینکه من شدیدا از سال 88 به بعد ناامید بودم از هر گونه تغییری در ایران و میگفتم که هر اتفاقی که بیفته، غیر از اینکه یک سری جوان بمیرن، یک سری جوان تبعید بشن، یک سری جوان از دانشگاه، از آینده، از رویاهاشون، از زندگیشون، از مسیرشون خارج بشن، اتفاق دیگه ای نمیافته. فقط یه سری آدم این وسط تلف میشن و تغییری به وجود نمیاد، اینا رفتنی نیستن. برای اینکه من خودم به شخصه به این درجه از آگاهی نرسیده بودم که میشه یه اتفاق این شکلی بیفته. من فکر میکردم که اینا بیخیریش ما هستن نمیرن، فقط ما باید بتونیم در سایه اصلاحات یه چیزایی رو تغییر بدیم و میگفتم هزینه اضافی نباید بدیم. من خودم هزینه دادم، سال 88 من هزینه دادم، خواهرم اوین رفت، برادرم از دانشگاه اخراج شد، کتک خورد، من 2 سال ممنوع خروج بودم، یا کلی اون روزا رفتیم بیرون کتک خوردیم. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ کس هم هیچی نشد، همه چی دوباره برگشت به روال عادیش. و توی این جریانات حتی زمانی که ما مجبور شدیم بیایم اینجا، من یکی از مشکلاتم با پیکاسو همیشه این بود که خیلی از حرف زدنهای تو باعث شد که خیلی توجه ها به ما جلب بشه و به ما اینجوری گیر بدن. یعنی یه اختلافی من و پیکاسو با هم دیگه داشتیم که خیلی چیزا تقصیر تو بود. اعتقاد من این بود. ولی که الان من این اتفاقی که افتاده رو انقدر بزرگ میبینم و احساس میکنم که امکان نداره که این اتفاق مثل اتفاق 88 باشه و خاموش بشه، بخوابه و همه چی دوباره برگرده به قبل. نیست اون شکلی و زمانیه که با همه هزینه بدن. اینقدر اتحاد زیاده که دیگه من نمیبینم که اگه من یه هزینه‌ای بدم و زندگی مسیرش تغییر بکنه، بچه‌ها مسیر زندگیشون تغییر بکنن، به خاطر هیچ و پوچ بوده و این اتفاق افتاده. من الان میدونم که اگر هزینه‌ای باید بدم به خاطر هیچ و پوچ نیست، یه نتیجه‌ای دارم درش میبینم. اصلا نمیشه که این اتفاق دوباره خاموش بشه و همه چی برگرده مثل قبل. امکان نداره. و این اون زمانی که من دارم میبینمش که این انقدر بزرگ هست که تک تک ماها میتونیم و باید یه هزینه‌ای بدیم، چه از نظر مالی، چه از نظر اعتباری، چه از نظر جانی، چه از هر نظری. هر کسی که در حد توانشه یه قدم بیاد جلوتر و ترسشو بریزه. به نظر من اینجا اون زمانیه که با هر کدومون پا بذاریم جلوتر، ترسامون رو بذاریم پشتمون، یه قدم بیایم جلوتر و پاش وایسیم اگه قراره هر اتفاقی برامون بیفته. و الان
من دیگه حاضرم این کار بکنم چون من میدونم یه نتیجه‌ای داره. ولی من سالهای قبل فکر نمی‌کردم نتیجه‌ای داره و نمی‌خواستم. به هیچ کس هم نمیگفتم. به خانواده هم میگفتم نریم بیرون، ولی الان زنگ میزنم بهشون میگم بریم بیرون. برای چی تو خونه نشستین؟ خونه شما که از بقیه رنگین‌تر نیست. هممون باید بریم بیرون. همتون برین. نشینین تو خونه. یا مثلا به مامانم میگم تو نمیتونی بری بیرون. ولی این کاری که میتونی بکنی، این کاری که میتونی بکنی، این کاری که میتونی بکنی. یه کاری بکنی. Everybody should be part of this. Do you I mean do you look over your shoulder? Do you check if somebody's I mean do you get weird messages? I mean how paranoid can you and Picasso legitimately be? You know, you're really well known. You put yourselves out there. I'm telling you, there's people who didn't even want to talk to us. We're this little show out of Canada, you know. So, and you're sitting in Istanbul again, not to scare you, but you know all these things. نه این چیزی نیست که آره تو بگی من تازه تو ذهنم بندازی و چیز بگم. یه چیزیه که ما میدونستیم ما از روز اولی که اومدیم اینجا ما گفتم اصلا اون موقع که تازه خیلی وضعیت با الان فرق داشت همه به ما میگفتن اینجا نمونین، اینجا خطرناکه، اینجا حیات خلوت جمهوری اسلامیه، اینجا اینجوری اون. ولی الان که من چرا اینو دارم، این ترسو دارم، چرا قطعا وقتی بیرون میرم خیلی بیشتر حواسم جمعه به اطرافم، زیاد نگاه میکنم به آدما، کسی هست نیست اینا و این یه چیزیه که باهاش درگیریم الان. ولی چیزی نیست که بتونه منو متوقف کنه، یعنی ترسی نیست که بتونه بازدارنده باشه برای من و من خفه بشم، ساکت بشم. این فکر میکنم اگه این ترسم دارم این هزینه‌ایه که الان باید بدم. It's amazing when you were talking about the feeling of this being impossible, that it's going to be rolled back, that there's no way to stop this. I feel like I have that feeling at least once a day, and it's usually when today I was watching, I don't know if you saw this, it was a video of some Basij guy talking to some university student, like girls, women, and lecturing them about the hijab or something, and they just all start screaming over him and say, basically tell him to go to hell, and you just watch it and go, wow, like how is that ever going to be put back in the bottle? You know, you can't. How are you ever going to shut that down? No, it's. هیچ وقت مثل قبل نمیشه دیگه. اصلا یه پرده‌ای رفته کنار. این پرده باز شده دیگه، بسته نمیشه. همین اتفاقی که داره میفته، خانوما الان بدون روسری میرن بیرون، نه شالاشونو بندازن دور گردنشون، شال نمیبرن بیرون دیگه، با بلوز و شلوار میرن بیرون. واقعا اگر 50 روز پیش به ما میگفتن اینو باورمون میشد که یه خانم اینجوری به این راحتی بره بانک، نه فقط بگی در خونش، بره بانک. دوستای من برام تعریف کردن من با بلوز و شلوار رفتم بانک، این کاری کردم، رفتم شیرینی خرید کردم، اینجوری کردم اونجوری کردم اومدم. اصلا 50 روز پیش اگه به ما اینو میگفتن من مطمئنم من باورم نمیشد، گفتم نه امکان نداره، دروغه. یا مثلا یه نفر تو کوچه خودش، مثلا تو فرشته تو نیاوران یه نفر رفته، آره، ولی این اتفاقی داره میفته، مگه میشه دیگه این برگرده به عقب؟ امکان نداره. How do you deal with disputes in, I mean, I don't know even how you do it when you have 1 million followers on social media. I don't know how you manage the kind of nonsense that can lead to. There's a lot of love there, but at a time like this, there's a lot of infighting. Some people saying, don't follow this person and don't listen to this person and you shouldn't have retweeted this. And, how do you manage all of that? خب من یه ذره روش منیج کردن من یه ذره متفاوته به خاطر اینکه من اول از همه من خب یه مادرم و من وظیفه اصلیم بچه‌هامن، به خاطر همین من خیلی وقت کمتر برای چیز میذارم، بهتر سوشال میدیا میذارم. کامنت ها رو اصلا نگاه نمی‌کنی؟ من هیچی نمیخونم، نمیبینم، دایرکتور نمیخونم. من میدونم اگر اینتنشنالی نگاه نمی‌کنی. آره چون من میدونم اگر بخونم وارد یک جنگی میشم که این جنگه میتونه منو به عنوان کاراکتر مادر انقدر عصبی و کلافه و
خشمگین بکنه که اصلا بدترین مادر دنیا باشم برای بچه‌هام و این چیزی که من از وظیفه اصلیم خارج میکنه. برای همین من مطمئنم خیلی بلاگرای دیگه که شاید به اندازه من دغدغه من نشته باشن وقت بیشتری برای این بذارن قطعاً توی بعد دیروز یکی از دوستان اتفاقا اونم توی کانادا بلاگره گفت من نمیدونم تو چی کار میکنی چجوری این قضیه من خیلی به تو فکر میکنم با 2 تا بچه چی کار میکنی چون من یه آدمم با یه نفر آدم زندگی میکنم روزی 10 بار باهاش داره دعوا میشه از توی تخت نمیتونم اصلا بیام بیرون تمام مدت تو تختم موبایلم دستمه با این آدمی هم که دارم زندگی میکنم روزی 10 بار پارش میکنم واقعا این جمله رو گفت و گفت من نمیدونم تو با 2 تا بچه مدرسه میبریشون درس باید باشون بخونی غذا باید براشون درست کنی بخوابونیشون چجوری داری هندل میکنی اینا به خاطر اینکه اون میزانی که اینا وقت میذارن برای شنیدن حرفهای متفرقه من نمیذارم اینو میدونین چی میگم به خاطر همین از اون طرفم یه بدی هم داره محدوده فعالیت منم کمتر میکنه یعنی اون میزانی که من فکر باید بذارم برای این کار توی کمپینی همراه بشم یه قدم مثبت‌تر شاید قدم مثبت هم کمتر بشه ولی من راضیم به این که همین حد باشم ولی حداقل از اون قسمت اصلی زندگیم بچه‌ها در حقیقت توانم تو اون قسمت کمتر نشه برای همین من نمیخونم هیچیو نمیخونم و نمیبینم ولی مطمئنم اگه بخونم روزی 10 بار تهدید دارم روزی 1000 تا فوش دارم روزی 10 تا پیج منو منشن کردن که این کیه اینو آنفالو کنین اون فلانه این خائن این اینجوری این دعواهایی که داره میافته توی اینستاگرام داره اتفاق میافته و منشأش هم مشخصه سایبریان ولی من اینا رو بدون یعنی من یه آدمیم که فقط انگار مثلا 2 تا چیز گذاشتم این بغل هیچی نمیبینم از اطراف داره چه اتفاقی میفته فقط جلو دارم میبینم و دارم میرم جلو ولی با سرعت تندی هم نمیتونم برم جلو سرعتم سرعت کمیه به خاطر این قضیه ولی من فکر میکنم اگر این آدم هایی که میخونن اونقدر وقت میذارن یه پروسه‌ای هم جنگ روانی اون قسمت براشون هندل کردن این I think it's a great to be honest I think it's a I mean, you have an excellent reason with the kids and being a mother and all that you've explained, but it's probably a smart survival technique in general at this moment. As you're reading, I mean, you see the information coming from Iran. It's not like you're closing your eyes to everything that's going on. You're just not going into the weeds with the, and you're also not, I mean, you know, having read your comments, it's not, you're not like one of the people that everybody's going after or something like that. So it's not, maybe you'd be more aware of it if the whole world was after you, you know, but it's a great survival technique. Do you and Picasso, because he's so prominent as well and he's doing his nightly Sukhanrani, do you guys, how do you maintain the, how should I say it? I mean, من احساس میکنم یه فکر کنم میفهمم میخواد چی بگی پیکاسو how do you maintain each other's independence but also kind of say honey really you had to go and say that or yeah خب تا یه زمانی چرا اینو داشتیم ولی از یه زمانی به بعد من فهمیدم که پیکاسو آروم نمیشینه ساکت نمیشه و من باید کاور بکنم حرف زدن زیاد پیکاسو رو من باید با کم حرفیم کاور بکنم برای اینکه اگه بخوایم جفتمون انقدر تند بریم اتفاق خوبی نمیافته برای همین من خیلی جاها مجبورم که من کوتاه بیام من حرف نزنم من ساکت باشم من عقب بکشم برای اینکه پیکاسو داره خیلی تند میره و پیکاسو دیگه توی یه مسیری افتاده نمیتونه عقبم بیاد دیگه این لایو های شبانه ای که میذاره و مخاطبای چیزم داره پای ثابت هم داره که همیشه هستن و موضوعهایی هم که انتخاب میکنه راجعشون حرف بزنه یه چیزی که دیگه جا افتاده و خیلی خیلی دیگه مسیرشو پیدا کرده و نمیشه پیکاسو رو بهش بگی که ساکت باشه یا چیزی یا وقت کمتری رو مثلا من میدونم دیگه الان نمیتونم از پیکاسو بخوام که وقت کمتری بذاره کمتر ببینه کمتر جواب بده کمتر درگیر بشه برای همین مجبورم که اگر اون یه ذره زیادی داره چیز میکنه من بکشم عقب کاور بکنم اینو این چیزی چی Is that frustrating? آره خب قطعا هست دیگه ولی یه واقعیت دیگه قبولش کردم چرا تا یه زمانی آره ولی الان دیگه باش کنار اومد. Let me ask you about before I مرسی که این وقتی گذاشتی واسه ما in the middle of all the things you're doing. Let me ask you a little bit
just about Istanbul before I let you go. What's it like? Do you like living here? You didn't come here by choice. I mean, you sort of came by choice, but it really wasn't. It wasn't the big goal in life to come to Istanbul. So, yeah. مثلا شاید اگه 6 ماه پیش از هم میپرسیدین نظرم فرق داشت با الان. هر چقدر اینجا بیشتر میمونی و بیشتر گذرت میفته به یعنی تعداد با آدم‌های بیشتری، با اداره‌های بیشتری مجبور میشی در کار قرار بگیری، بری بیای، از قوانینشون بیشتر مطلع میشی، بیشتر میفهمی که یک بی‌نظمی شبیه از جنس بی‌نظمی ایران که ما همیشه راجبش نقد داشتیم اینجا هم هست. و آره قطعا مثلا خب استانبول شهر زیباییه، آب و هواش خیلی خوبه، مردمش هم تجربه‌ای که من تا الان با ترکایی که داشتم اینجا زندگی کردم آدمای خوب بودن، ولی سیستم حکومتی، سیستم آموزشی، اینا چیزاییه که در طول زمان وقتی که تو یه جای زندگی میکنی روز اولی که میای نمیفهمی اینا رو که باید کارت یه جایی گیر بکنه، بری درگیر بشی، ببینی پروسش چجوریه. این بی‌نظمی که توی کارهای اداریشون دارن خیلی شبیه ایرانه. سیستم حکومتشون، دولتشون خیلی شبیه ایران. اصلا این چند وقته ما خیلی بهمون فشار اومد چرا هر اتفاقی داره میفته اینقدر ایرانیایی توی کانادا، اروپا، امریکا تونستن مثلا مجوز بگیرن برن حضورشون نشون بدن، چرا ماها اینجا نمیتونیم اصلا؟ اینقدر نزدیک، به قولتون نزدیک به ایرانیم ولی هیچ اجازه‌ای نداریم که صدامون در بیاد. اینا همه برمیگرده به نزدیکی در حقیقت ارتباطی که این حکومت‌ها با هم دیگه دارن دیگه و هر چقدر به هم نزدیک‌تر بشن شبیه هم میشن بیشتر دیگه. آره یه بی‌نظمی، یه شلختگی و یه چیزای این شکلی دارن که قطعا نمیتونه یه جای ایدئالی باشه برای بخواید اونجا. What's the Iranian community like here? How would you describe the Iranians here? من خیلی ارتباط ندارم با ایرانی‌ها اینجا. خیلی دوست، من کلا آدمیم که کم محدود، خیلی روابط محدودیه. توی ایران هم اینجوری بودم، آدم خیلی پر ارتباطی نیستم کلا. من یه سری تعداد دوست محدود دارم که با همونا فقط در ارتباطم، خیلی زیاد بیرون نمیرم. کامنت سکشن هم نگاه نمی‌کنی، کسی هم نمی‌بینی. واقعا من فکر می‌کنم آخه اینجوری سیف‌تر آدم. نمیدونم، احساس میکنم اینجوری من سیفترم. من احساس میکنم هرچند تعداد آدمای کمتری هست. خیلی جالبه که مثلا 1 میلیون فالوور داری ولی مثلا خیلی زندگی کوچولویی داری. It's really interesting. آره خیلی. این یکی از چیزای پارادوکسایی در مورد من. دقیقاً. دقیقاً من خیلی دوستای نزدیکم من میگم ما اصلا نمیدونیم تو چجوری 1 میلیون فالوور داری. چون من اصلا واقعا کاری برای پیجم نمیکنم. من که بدترین بلاگرای دنیا هم. من انقدر بد کانتنت تولید میکنم. خب نه به خاطر اینکه من هیچ کاری نمیکنم برای پیجم. خب ولی این فالوورها من واقعا نمیدونم چه شکلی اومدن. همه دوستای من میگن ما نمیدونیم چه جوری اینا تو رو فالو میکنن. تو اصلا کاری نمیکنی، زحمتی نمیکشی. But you posted, for example, you posted something. There was a video of your daughter stroking your hair. And you singing Darya. And I don't know if you planned that. But it was so poignant, like the symbolism, like it was almost like a director had come up with this idea and spent months, and I could tell it was tabi'i. I could tell it was just real. من همینجا نشسته بودم داشتم اینو گوش میکردم و دلوانم دختر بچه‌ها همه میدونن عاشق اینم، موهای مامانشون شونه کنن، آرایششون کنن و اون شونه آورده بود، منم داشتم گوش میکردم و داشتم گریه میکردم و همون لحظه موبایلم اونجا گذاشتم و اونو گرفتم. آره خب خیلی از چیزای توی پیج من همین شکلی دیگه، همه چی دلیه و ایناست دیگه، ولی با توجه به اینکه الان دنیای بلاگری داره چه جوری پیش میره و خیلی همه چی کارگردانی شده و برنامه‌ریزی شده و ایناست، من نسبت به اون بلاگر خیلی بدی ام. Yes. You're not sharing every video that comes out of Iran. من انقدر بعض وقتا حرف دارم برای گفتم ولی وقت ندارم.
یعنی من 2 تا بچه تمام مدت رو سرم ریختم و دارن تمام مدت ازم درخواست دارن من باید براشون یه کاری بکنم، باید بهشون برسم، تا برسم غذاشون درست کنم، غذاشون رو بدم، این بازی بکنم، اون مشق بنویسم، فلان اینا. وقت خوابش شوشه، وقتی میخوابم منم دیگه کلا هیچ باتری ندارم چون از 6 صبح بیدارم. ولی انقدر بعضی وقت دوست دارم مثلا 1 ساعت 2 ساعت یه خلوتی بکنم و اون چیزی که توی ذهنم اومده رو بتونم بنویسم، فقط بتونم راجعش حرف بزنم و بنویسم. ولی فرصت اینو خیلی وقتا نمی‌کنم و اصلا اون موضوعی که اومده توی ذهنم میپره، فراموش میشه، چون فرصت نکردم در یک فضای خلوتی بپردازم بهش. برای همین میگم من بلاگر بدیم. Yeah, final question to you. I mean, I think I can guess the answer based on what you've been saying, but I'm guessing that if there is a free Iran, if this regime is gone, you would want to go back there. What's the first thing you would do if you were allowed to go to Iran and not get taken away at the airport? همین الان بگم برم نمیدونم. قطعا که میرم اولین جا خونه مامانم دیگه، مستقیم میرم خونه مامانم. دلم برای خونه مامانم خیلی تنگ شده، خیلی زیاد. قبل از اینکه این اتفاقا بیفته یکی از این دیجیایی که مثلا یه پادکستی درست میکنن چند تا موزیک رو با هم دیگه میشه، اولش اینجوری شروع میشد که صدای توی چیزه هواپیما و لحظه‌ای که داره فرود میاد توی چیز فرودگاه امام خمینی Ladies and gentlemen و من اینو باورتون نمیشه، خیلی احمقانه است اینو بگم. من اینو توی ماشین که خودم تنها هم توی ماشین هر روز صبح که میرفتم اینو میذاشتم و تو مسیر گریه میکردم و میگفتم خدای میشه من یه روز دیگه دوباره این صدا رو بشنوم که من دارم میرم توی هواپیما و توی فرودگاه امام خمینی که حالا دیگه نمیخوام اسمش امام خمینی باشه، تو اون فرودگاه من دارم میشینم و این صدا رو من الان دارم میشنوم. من هر روز اینو میشستم تو ماشین میذاشتم و گوش میکردم و گفتم یعنی میشه من دوباره این صدا رو بشنوم. و بعد وقتی این اتفاق افتاد با خودم هی فکر کردم خب اوکی نزدیک‌تره انگار. Shabnam, thank you for this. Merci. مرسی از تو. You are listening to a special edition of Roqe coming from Istanbul. We are here live in Istanbul. This is episode 212, The Uprising, live from Istanbul. I want to go to the next guest who we spoke to earlier today. This is Bayrek Mortezaoglu. He is a producer. He's an editor. He was born in Tabriz and raised in Istanbul. He is the son of the famous late Iranian musician Bayrek Mortezaoglu. We joined him in a cultural space that he helps run in the European side of Istanbul earlier today. This is an interview with Bayrek Mortezaoglu. Bayrek جان مرسی که با من حرف میزنیم. ممنونم که شما اینجا هستین، حرف ما رو گوش میدین. خیلی ممنون. شما مثل که خیلی وقت ترکیه هستی و یعنی میدونم بچه تبریز بودی ولی اینجا بیشتر زندگیت اینجا بوده. بله 20 ساله که اینجا دارم زندگی می‌کنم. 30 سال دارم، منم 32 سال 31 سال دارم. یعنی 20 ساله که داریم، نزدیک 20 ساله تو ترکیه زندگی می‌کنیم. برای فارسی هم اینجوری یکم بده چیز نشه. فارسی تو که فارسی از فارسی من که بده. دو نفر که فارسی بلد نیستن به حرف بزنن مصاحبه می‌کنن. ببین چرا فامیل شما اومدن اینجا؟ اول ما اومدیم اینجا 20 سال قبل. بابای من توی ایران نتونستیم زندگی کنیم، خیلی جای بود که اصلا نمیتونستیم حرف بزنیم. بابای من هنرمند بود. بابا شما معروفه یعنی هنرمند تو تبریز هر کسی میشناسن اینو. کنسرتشون رو لغو کردن برای اینکه معاش بلند بود، سی بی داشت. ما اهل هستیم، گفته بودن که باید اون موهاتو
چیز کنی و چی میگن کوتاه کنی و بی‌سیبیلاتو بزنی و اونم خط قرمز ما هستش. یعنی آزادی ما خط قرمز ما هست. همه ملت ایران هم اونجوری فکر می‌کنن. بعدش دادگاه انقلاب زد با ما شاف دادند که برای چی همه جای تبریز نوشتن که یاشاسون جاوید، یعنی long live جاوید. من چی گفت؟ من ننوشتم که من اینجا آوردیم. بعدش خیلی دلیلم نتونستم بیارن، چیز کردن، برات کرد از اونجا، ولی دیدیم که نمیتونیم اون رو زندگی کنیم. بعد اومدیم ترکیه. اذیت بود که باید از ایران در می اومد. بله خیلی، اصلا نمیتونستیم که حرف بزنیم، فکرمون رو بیان کنیم. فقط چیز بودن نبود، یعنی شهروند بودن موضوع نیست. هم ترک هستیم هم اخلاق هستیم. یعنی این دوتا هم خودش اجازه نمیداد که ما تو ایران زندگی کنیم. اخلاق ایران اصلا خودشون اونقدر چیز کردن که قایم کردن، چون که میترسن از رژیم تروریستی ایران، چون که همیشه ما را کشتن. تاریخ هم همینجوری بود. اسلام، جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. برای همین دو تا چیز بود برای ما، هم ترک بودنمون، هم چیز یعنی اخلاق بودن. فقط برای ترکا نیست اون چیز، اونم بگم، یعنی اینجا چیز نشه، کردا هم اونجوری نمیتونن راحت زندگی بکنن، بلوچا هم نمیتونن راحت زندگی کنن، ولی ما هم اخلاق هم بودیم، اونم خیلی چیز داشت، اجازه نمیداد زندگی کنه. بابای منم یه هنرمندی بود که اصلا تعویض نمیده، به هیچ چیزی تعویض نمیداد. یعنی موموش نه، سیبیلا اصلا اینو نه انجام نمیداد. برای همینم خیلی جسور بود. خیلی هم عجیبه واسه من، از یه بچه‌ای که توی وست بزرگ شدم که حالا مهسا امینی که کشتن یه کمی موش در اومده بود از حجاب، از روسری، ولی که مثلا یه مردی نمیتونه سیبیل داشته باشه، یه جوری باید سرش اصلاح بکنه بزنه که خیلی چیزای عجیب هست. خیلی عجیبه. بله. میگن اینا هم اسلامه دیگه. یعنی علاقه‌ای هم نداره به اسلام، یعنی هیچ ربطی نداره به اسلام. من نمیگم که اون چیز کلاسیک هستش این اسلام نیست، نه اونو نمیگم، ولی اینایی که میگن هیچی نیست. اینا فقط فکر خودشونو از در آوردن، اسم اسلام رو نوشتن روش، علی رو گذاشتن، حسین رو گذاشتن که این اسلام حسین. نه، یعنی شما حکومت یزیدی هستین، معاویه هستین، شما الان دشمنای علی هستین الان تو ایران. یعنی خودشونو چیز میخوان نشون بدن که ما قهرمانهای اسلام هستیم. نه، جمهوری اسلامی ایران دشمن اسلامه. اینا همه خودمونم میدونیم. ولی من الان اینجا هم باید بگم که بعد انشاءالله این انقلاب انجام شده، این انقلاب ایران، باید تمام ذهنیتمون رو عوض کنیم. یعنی مثل اینکه اصلا دین ربطی به دولت نباید داشته باشه. مثل ترکیه. ترکیه الان نمیگم، تو قانون اساسی ترکیه رو میگم. اوکی. آتاتورک رو میگم. یعنی ما لازم مثل آتاتورک انسان‌هایی هستش که مثل آتاتورک لازم داریم، ولی نداریم الان. ملت ما باید مثل آتاتورک رفتار کنه. ما هم آتا ایران میشیم، فکر خودمون رو در میاریم، میگیم که این هیچ دینی اصلا نباید به دولت مداخله کنه. هر کسی که خود دین خودشو داره بره مسجدشو، دیرشو، کجا میخواد بره اونجا عبادتش کنه، به هیچ کس ربط نداره. دولت یه جایی که بیدین باید باشه، یه جایی که عدالت باید باشه، حقوق داشته باشه. ما بعد یعنی انقلاب هم اینم باید فکر کنیم که بعد انقلاب چی میشه. فقط انقلاب نیست که سخت‌ترش بعد انقلابه. جمهوری اسلامی 80 دیدیم، 1980 دیدیم که انقلاب کردیم، خیلی خوب، اوه شاه رفت، اوه بعد چی شد؟ جمهوری اسلامی اومد، یعنی بدترش اومد. من نمیگم شاه خیلی خیلی خوب بود، اونم اشتباه‌ها داشت که تو این روزها هستیم، ولی الان بدتر شد. الان بعد اینم میخوام خوبتر باشه. بعد انقلاب باید هممون با هم خیلی خوب رفتار کنیم، یعنی ترک باشه، فارس باشه، کرد باشه، هممون توی گمی هستیم، کشتی هستیم. یه چیز عجیبی در زندگی شما ایرانی هستی، تبریز به دنیا آمدی، پدرت خیلی معروف هست تو ایران، ولی گفته بودی به من که اینجا که هستی، استانبول که هستی، زیاد با
کامیونیتی ایرانی رفت آمد نداری، اصلا نمیخوای با ایرانی‌ها زیاد تماس داشته باشی. چرا؟ بله، چون که اینجوری شده، یعنی وقتی که از ایران اومدیم با اون وقت داده انقلاب بود، اصلا یه نفر کنار بابام نبود، یعنی یه نفر نگفت که رفتی دادگاه انقلاب چی شد. همه فکر غذا بودن، کجا بریم گردش بکنیم. اون وقتا چیز بود، بعدش که 5 سال قبل من بعدش رفتم ایران، اینو حرف می‌زدن به رفسنجانی رأی بدیم و یا به چی بود اون احمد نژاد رأی بدیم. دردشون این بود. یعنی من اینو دیروز هم به شما گفتم، 90یا 80یا 70یا 60یا 50یا همشون خیانت کردن به دولت به ملت ایران خودمون. یعنی الان بچه‌های 2000یا الان غیرت دارن که صداشون در میارن. برای همین خیانت هم از خیانت باید در بیاییم، به اونا رو سپورت کنیم، چون که برای همین ایرانی که ترکیه میان یکم چیز داشتم، یعنی اون خیانت رو که همیشه میدونستم هستش، اون صداشون در نیاوردن، هیچی نگفتن. اون وقت که مثل بابای من خیلی انسانا بود، فقط بابای من نبود، خیلی انسانا بود که توی زندان بودن، هیچ کدومشون نرفتن جلوی زندان بگن که این آدم بیگناهه، نتونستن. خب ولی شما هم که حتما میدونید که میترسیدن، آخه این رژیم تروریستیه دیگه. یعنی کسی چیزی بگه، حتی الان که توی استانبول هستم خیلی فرق داره به شهرهای دیگه که ایرانی هستن. میگفتم به شما مثل تورنتو، مثل لاس آنجلس، مثل لندن بری، الان میبینی اصلا همه دارن تبلیغ انقلاب میکنن، طرفدار هستن، میگن حکومته. اینجا آخه اصلا نمیبینن، چون که ترکیه اونا رو چیز میکنه، سرپرست میکنن، یعنی اونا رو اجازه نمیده که راحت بیان. خب همین یعنی میترسن. مردم میترسن، مردم چون که دپورت میشن، میترسن که دپورت میشیم، چون که الان خب من میگم الان 4 دکید، الان 43 ساله همین ترسیدنه که بله. یعنی نمیدونم بتری که بتریل بوده یا اینکه جنریشن هایی مثل ما و اونا که مسن‌ترن آخه میکشتن این چیزی اینا رو. حالا ولی درسته که میگی که بچهای الان خیلی شجاعت دارن، میکشتن، ولی مثل آدمای شجاعی مثل پدر من بود، یه فیگور بود. الان میگن که انسان نیست که پشتش چیز کنیم، عقبش بایستیم و جنگ کنیم. اون انسان هایی که بودن اونا همشون مجبور شدن که برن آمریکا، کانادا یا ترکیه زندگی کنن، ساپورتشون نکردیم. برای همین میگم که 2000یا خیلی شجاع هستن، برای همین 2000 رو فرق یه جای دیگه ای میذارم. 2000 رو اونا الان ایرانو دارن نجات میدن، ما باید هممون ساپورت کنیم. من اینجا برای چی حرف میزنم؟ برای همین، یعنی نتونستم برم بیرون ولی اینجا دارم حرف میزنم، جونمو میذارم اینجا، من نمیترسم. یعنی اون چیزم گفت، کوزن منم گفت، پسرم خاله منم گفت که اون دختری که میبینم جلوی پلیس نشسته میگه بزن منو، اون نمیترسه، من میترسم اینجا. منم الان برای خودم دارم یه قدم میزنم که اونا ببینن که من خودمو دارم اینجا، جونمو دارم میذارم اینجا. شما توی تظاهرات اینجا رفتی؟ من نرفتم. چرا نه؟ من چون که من چهره من اون دعوامو با معترض اونجا رفتن نمیذارم. من دعوا با ترکیه ها دارم، اونا رو چی میگن، اینفورمیشن به اونا میدن. چون که تمام چهره من ترکیه ها چی میگن؟ اونا نمیدونستن اینجوری میشه، یعنی اونا خبر ندارن، چون که تلویزیون های ترکیه اصلا نمیذاره اینا، و یا علیه معترضان میذاره. یعنی میگه که اونا چند تا نفرن که رفتن بیرون اینجوری دارن ایرانو خراب میکنن، اینو میگن. یعنی اینا نمیگن که اینا آدمای مشروعی هستن که دارن از کشور خودشون مدافع میکنن علیه یه دولت تروریستی. اینو نمیگه، میترسه دولت ترکیه. من با اونا کار ندارم، اینا همیشه عوض میشه. یکم انقلاب
تو پیروزی یواشتر نزدیک بشه، ترکیه هم چیزش عوض میشه فکر می‌کنم، سیاستش، چون که میدونه که داره اونا پیروز میشن. برای همین من چهره خودم، اطراف خودمو دارم چیز میکنم که بدونن که چیا داره میشه. همه از من میپرسن چون که ایرانی هستن، یه تبریزی هستن، میگن که چی شده ایران. همشون لینک میفرستم، این شده، اینه دارن، خودشون خبرنگارن خودشونم، ولی نمیتونن اون جایی که کار میکنه اون خبر رو بده که ایران اینجوری که اجازه نمیده. تمام اجازه نمیده؟ دولت ترکیه، یعنی حکومت ترکیه بگم بهتره. حکومت خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که حکومت ترکی که همه میگن دشمن رژیم ایران هستن نمیذارن که این اینفورمیشن پخش بشه. چرا؟ روی ایدئولوژی ها فقط دشمنن. منفعت از ایدئولوژی بالاتره. وقتی که منفعت بیاد، نه خمینی هستش، نه حسن هستش، نه حسین هستش، خود پسرشون میفروشه. منفعت اگه باشه، همه اون سیاستمداران همشون منفعتشون فکر میکنن. الان میگه که چجوری میتونم از اونجا پول در بیارم، چجوری ایران گاز داره، نفت داره، ایدئولوژی باشور محمد یه چیزی گفته دیگه، این چیزی گفته، اینجوری فکر میکنن. فکرشون اونجوری میشه. خب دموکراسی چی؟ هیومن رایتس چی؟ نه، اینجا اونجوری فکر نمیکنن، نه دموکراسی نه هیومن رایتس. برای همین میگم که آتاتورک یه سمبل خیلی قویه تو ترکیه، چون که 100 سال قبل اونقدر چیزای خوبی گفته که برای ملت ترکیه. برای همین اون عقیده ها رو من نتونستیم تو ترکیه چی میگن رو به پا کنیم. نتونستیم این کار رو بکنیم، ولی الان بعد انقلابم میگم که خیلی باید فکر کنیم، چون که نمیخوام مثل 80 انقلاب 80 باشه. اگر ایران آزاد بشه، حالا بگیم نه واقعا یعنی رژیم بره یه دموکراسی شکل سوید با فرهنگ ایرانی، دوست داری برگردی خودت؟ بله میرم برمیگردم، اونا هم کشور منه. یعنی اون بازسازی ایران از دستم هر چی میاد انجام میدم. یعنی من نمیگم خیلی خوب انجام میدم، ولی منم یه آبی بدم به اون بازسازی، منم از دستم هر چی بیاد انجام میدم. یعنی چون دنیا الان گلوبال شده، یعنی همه جا خیلی راحت میتونیم برین و بیاین. الان اون هنرمندایی که توی آمریکا زندگی میکنن مجبور نیستن که بیان تو ایران زندگی کنن، میرن و میان و اونجا رو آباد میکنن. هممون با هم آباد میکنیم. شما اونجایی که زندگی میکنید کشور خودتون، باز میان و میرین کشور. خیلی من خودم شیراز رو ندیدم، اصفهان رو ندیدم، کشور منه، کشور خودم رو ندیدم. این خیلی چیزه چی میگم بدیه برای خودم. خیلی خوشم میومد که کشور خودم رو ببینم، ولی نمیتونیم که ببینیم، نمیتونیم برگردیم. ولی وقتی که چیز شد، بله از دستم هر چی میاد برای ملت ایران انجام میدم. حالا یه کمی داره بهتر میشه در دنیا و در میدیا که بیشتر مثلا awareness هست که چه اتفاقی داره میفته توی ایران، چه انقلاب چی میشه، اون رژیم چه کارایی میکنه. ولی چرا شما فکر میکنی سپورت دنیا، سپورت از وست واسه ایران، واسه بچه‌های ایران که دارن جنگ میکنن واسه انقلاب، مثلا اوکراین نبوده؟ چون که یکم هم باشه تو دنیا انسان‌ها یکم فاشیستن، اینو بگم، تو دلشون یکم اون مونده. یعنی رنگش یکم بازتر باشه، بیاشته موهاش یکم زردتر باشه، اونو خیلی دوست دارم. یعنی یواشاش بریم پایین، بعدش ایران میاد، بعد سوریه میاد، بعدش افغان میاد، بعد تا آخرش آفریقا هستش. هر روز بچه‌ها میبینن توی آفریقا. تو دنیا پرچم یه جایی دیدیم و نوشته تو پرمیر لیگ که اونجا بچه‌ها دارن میمیرن، ولی پرچم اوکراین هستش. باید باشه اونم. من نمیگم که اوکراین پرچم اوکراین نباشه. اونجا یه ظلمی هستش که روسیه توی اوکراین داره انجام میده، باید هممون صدا دارن. ولی فقط اوکراین نیست. یعنی ایران هم هستش، افغانستان هستش، آفریقا خیلی انسان‌ها دارن میمیرن، چین هستش، اونجا اونقدر انسان‌ها دارن قتل عام میکنن که تو چین هم، همه جای دنیا دارن این کارو میکنن. ولی تو
آسیا خیلی زیادتره. آفریقا و آسیا خیلی تحت ظلم هستن. برای همین صدامون باید همشون باشه. مثلا ما فقط یک ملت، یک چیز رو نباید فکر کنیم، همه رو باید فکر کنیم. بعد اولم از ایران شروع کنیم، انقلاب خودمون که انجام دادیم، بعدش اون ضربه هایی که به همسایه‌مون دادیم اونا رو هم جبران کنیم. ما ندادیم ولی دولتمون داده، ما با اونا، چون مثلا الان ایران با طالبان خیلی رفیقای خیلی خوبی هستند به نظر من، یعنی نکرده فکرشون ترس باشه توی دیدگاه چیزه، ولی دوستای خوبی هستند، چون توم دیکتاتورها دنیا همدیگه رو ساپورت میکنه. یه عکسی بود، پوتین بود، چیز همه اونجا بود، روس بود، چون روحانی و همه اونجا بودن، خیلی همدیگر دوست دارن، یعنی اون دیکتاتورها. مرسی از شما بارک. منم مرسی. Forgetting the smell of the warm summer air. I live in a town where you can't smell a thing. You watch your feet for cracks in the pavement. This is Roqe, the Uprising, live from Istanbul. I'm Jianghomeshi. I'm going to continue giving you these interviews that we've done here in Istanbul over the last couple of days. This next interview is with someone named Niloofar Bahmanpoor. Nilofar is a business person working in the crypto field of late and a yoga instructor. She's also been a dancer, originally from Shiraz. Then she studied acting in Tabriz. She moved to Istanbul a few years ago. We caught up with her in her apartment on the European side of Istanbul. Here's our conversation with Niloofar Bahmanpoor. Nilofar, it's really great to get to talk to you. Thanks for doing this. You're welcome. Welcome to my home. Actually, thank you for inviting me in this wonderful program and podcast, maybe, I don't know. Yes. Yeah. I'm so glad to be here. Well, you're very kind, and thanks for letting us in. I hesitate to make everything about the new revolution, but it occurs to me that your story is very much entwined in a lot of what this revolution is about, or at least what the precipitants of this revolution have been about. A young woman in Iran, first you wanted to be a dancer, not allowed. Yeah. Then even when you went into theater, you realized the options are very slim. Yeah. You literally are the kind of person that, I mean, this is for freedom for all Iranians, and certainly there's men involved in this too, but it seems like you're literally the kind of person that this revolution is about and who is at the forefront of this. Can you speak to that? Yeah, like not just me, as you said, like a lots of girls in my age or younger or older, even like some of my friends' mother, you know, it's like they wanted to do some stuff like this. They wanted to be more free in dancing, in theater, which is like I have a lots of friends older than me, but they get depressed because they have child. They couldn't move out like me to find themselves out of Iran, and of course they have really, really hard life in like during. They are just they have to be normal in Iran as the government wants. Of course, it's a tough life for them, and now we are talking about all these things. Like now, I just wanna show the people, like if I come out and if I think I can find myself out of Iran, but I lost many things in this way. Like we don't know. It's like two choice we had, kind of, and both like worth. Like bad and worth, you know, it's like which one, none of them was so good. Tell me about the things that you lose. What do you lose by leaving Iran? Okay, first of all, I lose many of my friends, and which like we could do many things. I could do theater easy with them. We could do group, like acting or dancing or like, but anytime when we wanted to do that, the police cut
everything. We have to go and write, like, you know, the letter. We are not doing this. But I lose that part, like my friends. I would love actually the simple things, not so hard. I don't want to say something so hard. Like, I would love when I'm walking the street, I can read Farsi in the street. I can hear the Farsi in the street. Here is a lots of people, Iranian people, but you know, it's a lots of things like you cannot fix it. Like, you have to every year you have to go for your kimlik, which is like the ID card here, and like you have a stress. Like, okay, this year what will happen? Okay, many people maybe they buy home here and they get like more easy, but the girl and boy in my age, which is like they don't have that much money, how they can do these things. And you know, we lost a lots of things. I believe that this is nothing. I sometimes miss my family so much. I'm sure. You know, by it's the like, way, as we're speaking, even with the windows closed, we were hearing the prayer call. Yeah. Which, strangely enough, happens more times a day here in Istanbul than it does in Tabriz. Yes, exactly. I'm not asking you to give an editorial about religion, but how does that make you feel? Because like from my childhood, all of us, like in our culture, we get used to it, but kind of we get sick of it. You know, it's like some of my friends, they really don't want to hear this anymore. I was thinking, you moved to a place to get away from something, but there's a prayer call, even with your windows closed, anywhere in the city that you're going to hear a few times a day. Okay. It's interesting. Yeah, I have to tell you, here is not much difference between Iran and Turkey, as we believe, my friends here and me, like we think like this is not much different. Only different is in some points, which is like about the hijab, and even in some cities in Turkey, it's not like that. I mean, you cannot be free as in Istanbul, Izmir, or Ankara, or some place like that. But it has some differences, I believe, but not that much, as you see. It's fascinating because that's been a real education for me here in the last week or so. I mean, I've been to Istanbul many times, but talking to Iranians here and realizing that despite the fact that this is a modern, supposedly European city. No, actually. Yeah, I mean, exactly like what you're saying. Almost everybody I've interviewed said, "Khob dighe shabiye Irane," you know, like. Yeah, it is. Actually, it is exactly look like Iran, and in some points we are really more open-minded. I mean, they don't do many things for the people, and but bad Axish, on the other hand, you're one of the things you do. I mean, you work in business, you work in crypto, you've worked in media here, but you're also a yoga teacher. Yes. I don't think you could be a yoga teacher the way you are here in Iran, right? Oh, of course. Okay, there is more radical people in, like the people in like Islamic Republic. Like, of course, they will not let me to teach like girl and boy at the same time. In these things here is really cool and That's good. where the azadi is. But it's not enough. We believe that like if we want to go for a revolution in Iran, these things we shouldn't, if we reach to this point, we shouldn't proud of that. This is just basic things. Right. Yeah, right. Because we have to reach to other points, like, you know, it's like to make, like, abad konim, and like after that we can proud. Well, some people are saying one of the reasons the world should want the revolution in Iran is because it's going to change the world. It could have a major effect on Turkey, 100%. Which then becomes, I mean, if it were the free Iran that we hope for, Turkey would become a bad example compared to Iran. It would need to catch up somehow, or it would be considered this backward Islamic place, right? Oh, of course. Okay. I believe the same thing. Like, if Iran wants to be free, many countries, it will affect of many countries. And the Turkey, the celebrity in Turkey and the people, like we can see, they have a stage to talk about this revolution. They are so smart
to support Iranian, because they know if they don't support, it will be the same thing happen in their country. And we believe that the next year it will be election here, and the people, if it will happen the same like every year here, next year the same thing happen here, like as a revolution, because we know what they are doing in top of their country. You know, it's like that is like they are so smart to support us. We know what they're doing at the top of their country, meaning what? Meaning that the president every Turkey's year becoming less and less secular. Yeah, exactly. And you know, it's like in here, the people are supporting us because they know if they support Iran and Iran get more powerful about these things and Iran gets more free, this country will be better. If, with all of that said, maybe a more difficult part of the conversation and that I've been having with everybody, because I keep saying this, but I mean, I've been very surprised by the lack of visible activity of a Persian community in Iran, in Turkey, in Istanbul. You know, we're only an hour away by a flight from Tabriz, where you were studying, and yet I see a lot more visibility of Iranians showing their pride and their support for this revolution in Canada than I do here in Istanbul. Yeah. I know there are some very good reasons for this, but of course, you give me your idea of why. Okay, first of all, we are so close to Iran, and they can reach us so easy. You know, it's like we all know that. And here, we believe that here, I don't know if I have to say this or not, but the governments kind of like help the governments of Iran. You know, it's like we see this before this revolution, because like when we wanted to take the ID card, in sometimes like we see suddenly they don't give some people ID card, and like while we like in 2 months everybody gets rejected, and we was like, how? It's like, and we understand, okay, now many like the government wants to send something for here, and they need the people bring the money back to their countries. Like when they got the reject here, they take their money, but they also have to go back to their countries and back again here. You know, it's like we saw these things before, how they are working together, and like we noticed this, of course, but they are neighbor, they have something with each other, as all countries, they are working together, but you know, under. Yeah, I mean, the official position of Turkey is not one of support for the Islamic Republic of Iran. Yet, you're rolling your eyes. Oh, come on. We know that. Like, we know is like, they want to have some stuff here. Like, they want to have the people come and, like, they say, okay, we don't want Islamic Republic, but not in Istanbul. We saw that. We saw it a few times they canceled it. We saw that, like I was in Bali, I see like my friends go there and they say, oh, okay, it's canceled, you know. But this shows like in Izmir it's okay because it's not too many Iranian there. It is Iranian, but not like here. You can find lots of people here. Like while you just go down in my street, you will see lots of Iranian, you know. But in Istanbul, like they don't want to be. We believe that. I believe that they don't want to be. Who don't want to be? I mean, the government. Now, like in Monday, every Monday. So there's supposed to be a protest. Yeah, it is. It is protest, but they. It's not much of a protest, unfortunately. Yes, because they scared many people. This doesn't have permission, like mujawez. It doesn't have, and all of my friends they say, okay, we are not so sure to go there. You know, because they catch. I remember like 4 years ago when it was like the Woman Day, like the National International Women's Day. International Woman Day, and I go for march and they catch us in here, like for nothing. Like we were just catch us how? What did they do? Yeah, the police come and say, oh no, you shouldn't go in that way. We were like, okay, we are hundreds of people here. Why you do that? You know, I saw that background and I was so sure if we come out in Turkey and they can like
catch us so I mean, easy. there's a weird thing that I've been thinking about, which is that in a really weird way, in a pichidea way, in Iran right now, and to take nothing away from the courage of the people who are protesting, but especially in a place like Tehran on a certain day at a certain time when you know thousands of people are going to come out, it's actually somehow safer to protest than it is here because, I mean, even with the Basij and everything, because you're in a group. And I was thinking, one thing I've been noticing here in Istanbul is it doesn't seem like Iranians here are organized in the same way to kind of make a few phone calls and get 20,000 people in one place where the police wouldn't be able to do anything about that unless it's a concert. I know there's like big Iranian concerts here, but am I wrong about that? Yeah, you are wrong. I'm actually. wrong. Okay, yeah. tell me. I have to disagree with this. It's not about the organize something to go out. It's about how they scared people here because like we know if they catch us, they will directly send us to Iran, you know? That's why we don't have like that chance to, like, we will not give them that chance. Well, tell me about the mechanics of that. You're an immigrant here. Where are you a citizen of? Actually, I have like a touristic ID card. Okay. Like I live here every year like that. So is it possible that they would send you back to Iran? I mean, if they find enough reason, yeah, it is possible. I mean, if you see like Iranian comes out in Canada or in countries like European countries or Canada or America, because there is a strong rule and they are really far from Iran, you know. But here, it's like we call like hayat khalwat, like like heard that a lot this week. Yeah, it's like they can do a lots of things, but we believe that nowadays we have media. We can easily, like when they catch someone, we can easily be their voice. But you know, they don't care about these things if you put a hashtag or something. But we don't want to give them this, how can I say, this idea to they catch us so easy. How much are you worried about that? I've seen you posting in social media. And oh no, I'm not worried at all because like this is our right and I didn't do anything. I'm like the millions of people in the world disagree with them and I don't scared of anything. And like last Monday I was in front of the embassy. I just reached, came back from Bali? Yeah, I come from Bali Sunday and Monday I was like front of the embassy. Of course this is my way and I mean for me, my sisters they say like, oh, you wanna go? I was like, of course I wanna go there because this is the way. I'm really disagree whole my life. You know, if the people like me that they don't go, who have to go then? And I invite all my friends for the next Monday. I said, if you're my friend, you have to support this. And I believe my friends also, they don't scared of anything. Do you, your family's in Shiraz. Yeah. You know, we're not that far away from Shiraz right now here in Istanbul. On some level, I mean, you probably see those videos that we all see on social media of the girls in Shiraz. There was that one video in particular of a few women in Shiraz walking down the street without hijab and powerful, courageous, you know. Do you on some level wish you were there? Oh, I have to tell you one thing. Since when I was like teenage, Shiraz was really, really open city, you know. I never wear a scarf. My scarf was always down. Oh, really? Yeah, by like show, I don't want this. Of course, they catch me lots of times, you know. But I didn't wanted that. And I did that before. When I see they're working like that, I'm really proud of them. And I was like, wow, they are so brave because like not many people can do that. I mean, I believe that after a while, we all, if I will find the small hope, like to everything get a little bit better, the one more step, you know, is like, I believe that
many young people like me, we will go there to help our country. You know, I'm really Vatan Parast. I really love it, and I had a really tough life there, and you made a really interesting point when we were talking earlier, which is that I've been wondering why the available pool of people for us to talk to are Iranians here. I mean, obviously there are shopkeepers and business people and doctors, etc., here as well. But there's a lot of artists. There's a lot of, and so I was thinking, well, let's not only talk to the artists, but it turns out there's a lot of artists in Iranian artists in Istanbul of different stripes: musical, visual, creative, yoga. You know, depending on how you want to define artist. Yeah. But you were saying that's because those are the very people who can't make life happen in Iran. If you're a dentist, you can have a life in Iran. You can have a career in Iran. Not so if you're a dancer or... Talk to me about that. Yeah, okay, I have to tell you this. I remember when I studied photography in Iran, it was they called lots of photographer. They called them to police office and they checked all the pictures. Yeah. And they say they blocked their laptop, their cameras. They said they put them in jail, and they did that in to the 100 person in each city. I could see in Tehran it's happened, in Mashhad it's happened, in Shiraz it's happened, in Tabriz it's happened. I knew this because I had friends there, and all of them in the same time, and they scared a lot of people. And after this, they just suddenly text to the photographer, okay, you have to come, and I could see them they scared and they just move to other countries, especially in Turkey, because it was easy to come and it was cheap that time, and it was I could see this, and I feel they had a plan for that. They did that to lots of different career, it's I could see for photographers, I could see for the people who has a gallery and painting and these things the art things. Nowadays they have a problem with everyone, every single. Right. Yeah, it's every single person, but I remember it's happened like this. I could see it so. But it's a lot easier to cross their line as a rock musician than it is as a dentist. Oh yeah, but we have a lot of dentists and I want to say that there aren't. But but artists are more here because they had really hard life in Iran. What has the last 2 months been like for you, emotionally, or seeing what's happening in Iran, both the horrific and the inspiring? Tell me. I was in Bali and I was I'm so happy. I was so happy. I go there because I wanted to learn and I wanted to teach lots of Iranian these healing things, because I knew they really needed. One of the reasons actually I go to through this yoga and healing and these things, it was I have to heal myself first, and after that I can help people to get healed. When I was there, the first months when it's happened, I was so depressed suddenly, and I cried a lot because I was so far and alone. I couldn't find any Iranian there. I had one Iranian friend, but she was so busy with her stuff because she was there for 3-4 years, and I couldn't see her. She was so far from me, and she was didn't follow the news a lot, and I just explained whenever I call her. I was alone. I want to say this. I was alone, and I had a really tough time. And now I'm here, but I could stay 2 more months because I had visa. But I decided to come back to spend time with my sister and spend time with my friends. I'm here less than one week, for 4 days I'm here right now, but every night I invite my friends to see them, to talk about this situation and to see their opinion, because I was far and I had a really hard life in there.
I feel like I didn't enjoy the last 1 month there. What was the hardest part about being removed from people and seeing what's going on in Iran? Why did you feel like you wanted to be around people? Okay, of course, like we all wanted to be all together to show the power, but I believe that like the people in outside of Iran, we also help a lot. This is the Sepah mind to give like to the people this idea like, oh, okay, if you are out of Iran, you should be quiet. No, we come out because of you. You know, it's like you make like, okay, maybe I come out by my choice, but many people they kicked out because of their religions. I have a lot of Baha'i friends here, and I have a lot of the people like they cannot go back. You know, this is not their choice. You know, and after that, now is like I feel like the people out of Iran, they can help in many things. We can give this voice, this power to the Iranian Amplify voice. their voice. Yeah, exactly. And like when I was there, I remember like it was the right timing. You know, it's like I felt like when Iranian people and my friends in Istanbul, they sleep, I just start putting hashtag because there was day, you know, and I start hashtag or in Canada or somewhere, you know, the time was so good. That's why we reached to this level of hashtag, you know, it's like it was so good, and I just make myself a little bit easy about these things, like, oh, okay, if I'm here, it has a reason, I have to continue like this, and suddenly I just change my ticket and I say I cannot do it anymore, and I come back here. I remember the Evin night, that night they attacked to Evin, I almost died there. Like, It's visceral for you, like you feel it in your body. Oh yes, of course. It's not just sad news, it's something more. And I think, to be honest, it's something we all feel in the diaspora, which is weaving Iranians together. The regime has, and the brave women and men on the streets in Iran have accomplished the impossible, which is unifying Iranians, you know, around the world, right? Yeah. And here we are. I believe that many people, they felt it. We really felt a lots of pressure because people in Iran, they go for fight, and we knew maybe the next one could be our family. We don't know, you know, we didn't have this much like connection with them in that time, and I was so sad about that. Like, and the news in out, because the fake news, they killed us, you know, and the fake news, and I don't know, then the cyber is like, you know, it's like, it comes out a lot of news, and I felt a lot of like negative energy, and you know, it's like I felt it too much because I already like, and my friends in Iran, sometimes like when we had a connection, they call me, they say, no, don't give up, we are okay, we are good. They were more positive, and I was so shocked because I said, I think like because of the news we get, our minds get toxic. Yeah, and well, also, you know, it's the old thing when a family member has, God forbid, been in an accident or is in the hospital or something. You're terrified until you're actually there, and even if they're in a critical position, when you're there, it feels more comforting because you can see what's exactly happening. A lot of this is about us being removed. We don't know what's happening right now in Zahedan. We don't know what's happening today in Sanandaj. We don't know what's happening in Tehran. We don't know what's happening, the things that don't make it on the news, the videos that are not taken. So our minds are working overtime as we doom scroll through our phones, thinking what else is there, right? Yeah, it's like I remember in Bali, sometimes I felt like 5, 6, 7 hours. My phone is just in my hand, like, and I put my phone at charge, and I was sitting beside my bed, and I was like, oh, just rolling for new. I remember when I sleep, like in 1 hour, I wake up and I check the news, and because I wanted to, in 1 hour you could miss many things, you know, and it was so hard time in that time for me.
I mean, what do you think is going to happen? Are you someone who believes this is the revolution? 100%. I believe that this is the end, and nothing will be normal like before, because it wasn't normal even. And I believe that 100% we will win. And you know, it's like from last 46 days, I think, is like lots of people around me and me, like we really changed in all angles. I really grow up in these days, and I believe that it will happen. Maybe it will take a time, and we are not in rush. We are making something big, and we know it's take a time, and it's getting better and better every day. We are knowing a lots of people which is we didn't know before, and they can really help our country. And I'm so glad, because the end of this story is light, because we are releasing all the dark, you know? Nilofar, thank you. You're welcome. Transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package like to keep us trapped in greed. A green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. This is Roqe, episode 212, The Uprising, live from Istanbul. My next guest is, his name is Ashkan Masti. He's a photographer and filmmaker who moved to Istanbul a year ago. Ashkan is openly gay. He dedicates a lot of his work and life to creating content about homosexuality in Iran and in Turkey. We spoke in a park in downtown part of Istanbul on the European side, where he says a lot of the cafes are populated by the gay community. It's where he hangs out a lot. And we had this conversation. This is Ashkan Masti, who's also been very involved in the protest movement here in Istanbul, visibly and not so. Ashkan Masti on Roqe. Ashkan, thanks for doing this. It's nice to see you here. Thank you. Me Merci. too. I know you haven't been in Istanbul for very long. Tell me why you came to Istanbul. فکر کنم اومدن من به استانبول خیلی خواسته نبوده. در واقع من همیشه اسمشو گذاشتم هجرت اجباری. هم انقدر شرایط توی ایران تنگ و چون من یه بار مهاجرت کردم مثلا برای تحصیل اینجا اومدم. اینجا اومده بودم؟ آره استانبول بودم. بعد به خواسته خودم دوباره برگشتم بعد از تحصیل ایران، برای اینکه دلم می‌خواست تو کشور خودم فیلم بسازم، کار کنم، اون آرتی رو که شاید یه ذره متفاوت از بچهای داخل ببرم توی ایران و تزریق کنم، بتونیم کار کنیم. خب یه تعداد کاری هم کار کردم، بعد به واسطه همون کارا دوباره پس زده شدم و در واقع مجبور شدم که از ایران بیام بیرون. برای اینکه چرا استانبول، من استانبول خیلی دوست دارم، خیلی شبیه به ماه، خیلی شبیه به از نظر کالچر و آدما و همه چیز خیلی به ما نزدیکه. بعد رفت آمد آسونه برای دوست و آشنا و خانواده.
هرچند که الان شرایط اینجا هم خیلی متفاوت نیست نسبت به ایران، حتی شاید برای ما ایرانی‌ها خیلی هم سختش کردن و هم هر روز دارن سخت‌ترش میکنن و فکر کنم اولین مقصدی که توی ذهن آدما میاد برای اینکه بتونن از ایران بزنن بیرون ترکیه است و استانبول، چون نزدیکترین مسیره و خب شاید ارزونترین مسیر برای خیلی‌ها. You're a filmmaker, you're an artist, but you're also a gay man. Yeah. And you were openly gay in Iran. I'm going to ask you what it's like to be openly gay here, but tell me, especially in the context of the regime in Iran that there's an entire revolution against now, happening right now. What was your experience like in the last 2 decades as a gay man in Iran? ببین من معتقدم که اول ما خودمون باید کمک کنیم که اونا ما رو بپذیرن و چجوری میتونیم کمک کنیم. ببین من به عنوان یه آرتیست تمام تلاشمو توی ایران کردم که با تمام محدودیتایی که وجود داشت، مخصوصا برای من آرتیست بیشتر شاید، چون یه ذره نگاه روم حساس‌تره و زوم‌تره، ولی با تمام سختی‌هایی که داشت، با تمام ممنوعیت‌هایی که داشت، تلاش کردم فیلم بسازم و هر کاری که کردم، اگر گالری عکس گذاشتم، اگر فیلم ساختم، اگر روی صحنه رفتم به عنوان بازیگر، هر کار آرتیستی که کردم تلاش کردم که یک خطی از جامعه خودم رو توش جا بدم و راجع به جامعه هموسکسوال‌ها صحبت کنم و تلاش کردم به این که نشون بدم که ما آدمای عادی هستیم، نه ترسناکیم نه مضریم، ولی رژیم اینو نمیخواد متوجه بشه. فکر میکنم که و اتفاقا یه چیز جالبی که من بخوام بهت بگم این که ما تو خود رژیم هم حتی نفوذ کردیم. یعنی زمانی که من آدمایی رو میشناسم که ما در همه اقشار، حتی شاید الان به جرئت میتونم بهت بگم که در سپاه ایران هم ما گی داریم، یعنی سردارهایی داریم که گی هن. از قدیم هم بودن اصلا حتما. آره آف کورس پرسنتیج باید باشه. دقیقاً. ولی یه مسئله وجود داره که همیشه خود من اذیت کرده، این که و ما رو پذیرفتن. چرا؟ این که میگن ما شما رو نپذیرفتیم و همیشه با ما درگیرن، فکر میکنم یه شوه برای اینکه اون بخش اسلامی ماجرا رو حفظ کنن. من خودم شخصا در واقع معافیت خدمت سربازیم هموسکسوالیه. به دلیل هموسکسوال بودن به من معافیت از سربازی دادن. پس چجوریه که منو پس میزنن و نمیپذیرن؟ من فکر میکنم که ما متاسفانه یه سری سندیکا، یه سری گروه تلاش میکنن برای اینکه جامعه هموسکسوالا رو اگزاجره نشون بدن و اتفاقا همینجا توی ترکیهش هم این مشکل وجود داره، اینکه ما اینجا گی کلاب داریم، گی کافه داریم، گی سونا داریم، همه چی دارن، اما رئیس جمهور و دولت میگه که نه ما نداریم. دقیقاً رفتاری که احمدی در ایران کرد. خب این دروغه. ما نمیتونید منکر ندیدن، در واقع منکر دیدن ما بشید، چون ما هستیم، وجود داریم. و یه چیز دیگه که باز توی این انقلاب و بعد از مهسا امینی در اتفاق میفته، ما همین الان در زندان اوین بند مخصوص هموسکسوال ها و بند مخصوص ترانسجندر ها داریم و هیچکی ازش حرف نمیزنه. یعنی شب اوین که چرا حرف نمیزنه؟ ببین به خاطر همون فکر میکنم همون گارد است که وجود داره. من الان یکی از بازداشتی‌ها به اسم آرمیتا عباسی که گم شده بود، اصلا رو بوده شده بود، گم شده بود و بعد الان میگن پیدا شده در زندان رجای شهر کرجه و باز هیچ اطلاعات دقیقی ازش نمیدن. کاملا وقتی زندگیش رو مرور میکنی متوجه هموسکسوال بودنش میشی، چون خودش خیلی اوپن توی پیجش عکس گذاشته، پرچم گذاشته، دوستای هموسکسوال داره که الان دارن خیلی صداش میشن و براش حرف میزنن، ولی هیچ جا در رسانه ما نمیبینیم که این دختر رو به عنوان یک زندانی هموسکسوال معرفی کنن. It's funny, isn't it? Even in the middle of a revolution that's supposedly about آزادی، بله هنوز یه جاهایی ساکت هستیم. دقیقاً. ببین من امروز
دارم فیلم میسازم همین الان، در حال ساخت فیلمم برای همین انقلاب و در موضوع همین انقلاب، اما مجبورم که صورت بازیگرم رو باز سانسور کنم. بدونی یعنی ما تو این قرن و این نسل و این انقلاب هم مجبوریم انگار سانسور رو به خورد ما دادن. You feel like if you were in Iran right now, you would be in the protests, you would be in the streets demonstrating, you would be on the front lines. ببین فکر میکنم قشنگترین چیزی که بتونم بهت بگم جمله‌ایه که چند شب پیش به مامانم گفتم، به مادرم گفتم که خدا تو رو خیلی دوست داشت، چون اگه الان ایران بودم تو هر شب باید فکر میکنم سالها تو هر شب پیر میشدی و تا من برگردم خونه. من 88 ایران بودم و کف خیابون، 98 ایران بودم و آبان کف خیابون. اصولا آدم خونه نشستنی نیستم، اصولا آدم اینکه ساکت بمونم نیستم و دوستام هم الان هی از ایران، همین الان اینجا هم هیچ فرقی نمیکنه، مدام دم کنسولگری ایران در حال اعتراضم یا توی اینترنت دارم کمک میکنم که احساس گیلت داری که مثلا اونجا نیستم، خیلی برادر خواهرای من کمک نمیکنم، یعنی نمیگم you should have that، ولی میفهمم که الان 1 سال اومدی دیگه. من توی 1 سالی که گذشت تا 40 روز گذشته توی سکوتی رفته بودم که برای همه هم عجیب بود که با اینکه تو الان رفتی و بازتری دستت بازتره چرا سکوت کرد، چرا ما فکر میکردیم اگه تو بری خیلی بمبی که منفجر میشی. شرایط من رو خیلی ساکت کرد. تو 1 سال شاید یه جامپ سنی مثلا 5 ساله کردم. مهاجرت سخته، مهاجرت خیلی چیزا بهت اضافه میکنه که قبلش نداشتی، اما توی این 40 روز فکر میکنم که هر شب بدون استثنا هر شب اینو میتونم قسم بخورم که هنوز و فکر میکنم حتی نه قطعا وقتی انقلاب اتفاق بیفته با شرمندگی برگردم ایران، به خاطر اینکه توی این 40 روز تا همین امروز من 3 تا از بهترین دوستام رو از دست دادم و هر شب یعنی کشته شدن؟ بله. هر شب با خودم فکر میکنم اون 3 تا کشته شدن و تعداد بیشترشون الان توی زندانن، توی این چند روزی که دانشجوها دارن درگیر میشن. هر شب موقع خواب با خودم فکر میکنم و یعنی با تمام وجود همین الان از خدا میخوام که یک راهی باز کنه برای اینکه من بتونم برگردم و تو خیابونای ایران باشم. اونجوری بیشتر میتونم بپذیرم از خودم اعتراضم و اینجا خیلی دارم تلاش میکنم ولی فکر میکنم کافی نیست. فکر میکنم با اینکه مدام دوستام از ایران اینو به من میگن که اینجوری فکر نکن، ناراحت نباش، کاری که شما هم دارید اونجا میکنید بخشی از همین انقلاب است و داره به ما کمک میکنه. اگه شما نبودید ما صدامون به دنیا نمیرسید. ولی همیشه فکر میکنم تا ابد یک بخشی از قلبم و مغزم و روحم درگیر این قصه هست که توی این بره از تاریخ که مهمترین بخش تاریخی ایرانه، فکر میکنم در 40 و چند سال گذشته من ایران نبودم و همیشه شرمنده اون آدمایی هم که رفتن، نه فقط رفیقای خودم، دونه دونه این هزاران نفری که تو این 40 روز Can I just ask you, just to clarify, in the last month and a half, you've lost 3 people, 3 friends. بله. That's crushing. I mean, it's horrible to be seeing what's happening in Iran, but to lose 3 friends, can you tell us anything about them? متاسفانه یه اتفاق شاید بخش فشار بزرگ و زیادی که توی این از دست دادن این 3 نفر نزدیک به من خیلی منو تحت فشار میذاره اینه که جزو هر 3 خانواده ها جزو اون خانواده هایی هستن که نمیخوان حرف بزنن و مخصوصا من راجع به نفر اول چون خیلی بهم نزدیک و صمیمی، من دارم تراپی میشم توی 22 روزه که این اتفاق افتاده و مدام من درگیرم با تراپیست که
مدام به من میگه که میگذره، عادی میشه، همه ناراحتن، همه رد میکنن، ولی میگم فکر میکنم که هیچ وقت ما قبل بر نمیگردیم به اون آدمای قبل این 40 روز، هیچ وقت بر نمیگردیم. همون جوری که من هیچ وقت بعد نوید افکاری اون اشکانی نیستم که قبلش بود. من نوید افکاری رو نمیشناختم، ولی وقتی اون جثه، اون قامت، اون زحمت کشیده، اون تلاش کرده بود برای که تبدیل به یک نوید افکاری بشه. همون جوری که صدای حسین رونقی امروز واقعا شبا از تو گوشم بیرون نمیره، کمک خواستنای غزاله توی اون ویدیو هیچ وقت دیگه از سر من بیرون نمیره. ولی مطمئنم که بعد از این انقلاب نمیذارم که، یعنی تمام تا آخر عمر تلاش میکنیم، نه من، خیلیا، که اسم این بچه ها هیچ وقت فراموش نشه. و من فکر میکنم، از درون فکر میکنم همیشه که این رسالت منه که راجع به هم نوع خودم حرف بزنم، این رسالت منه که برای کشورم بجنگم، این رسالت منه که مقاومت کنم. من نمیتونم به یکی دیگه بگم که آقا تو هم از جونت بگذر، هیچ وقت نمیکنم این کارو، ولی خودم اینو پذیرفتم. فکر میکنم اینه، فکر میکنم رسالته، فکر میکنم خود پذیرفتن است، اون به خود آیه است. اگر که خودت رو بپذیری، اون وقت میتونی، اگه خودت رو، همیشه میگن دیگه، اگه خودت رو دوست داشته باشی میتونی بقیه رو دوست داشته باشی. من خودم خیلی دوست دارم، به خاطر همین همه رو دوست دارم، حتی اون آدم بدرم دوست دارم، چون تو زندگی به من خیلی درسا داده. چون اگه اون نبود امروز این شکلی نبودیم و امروز اینجا نبودیم. فکر کنم اینه. Thank you for your honesty, for your openness, for your emotion, and for giving us your time. مرسی از شما که وقت گذاشتین. خیلی خوشحالم کنارت بودم، خیلی خوشحالم اصلا از آشنایی با خودت و خیلی خوبه که آدمایی مثل شما هستن، برای اینکه تریبونشون رو در واقع در اختیار آدما میذارن، یا این روزا در اختیار این انقلابه میذارن و دارین کمک میکنید، با اینکه شاید خیلی دوری از ایران، اصلا خیلی دوری از کامیونیتی و کالچر ایرانی بودن، ولی خیلی ها ایرانی تری و دمت گرم که دمت گرم که دارین راه رو میری جلو و امیدوارم که پیروز شیم و اون روز خیلی خوشحال تریم هممون. قطعاً بهت زنگ میزنم و جز اولین نفرایی هستی که این پیروزیه رو به هم دیگه تبریک میگیم، چون شاید یه ذره اینجوری شیرین تر شه برامون. مرسی از تو، خیلی دمت گرم که امروز اینجا بودی، ساعتای خوب رو با هم گذروندیم. Thought that never changes remains a stupid lie. It's never been quite the same. No hearing or breathing, no movement, no color, just silence. The rise and fall of shame. Search that All right, I want to get to our final guest here on this special edition of Roqe from Istanbul. This is Alper Daglaroglu. He is a realtor and a climbing enthusiast in his early 30s. He was born and raised in Tabriz. Alper moved to Istanbul 5 years ago, where he got his master's in energy management. We met and spoke in a recording facility and editing company here in Istanbul. Here's a conversation with Alper. Alper, it's really nice to see you here. Thanks for doing this. Nice to meet you too. Thank you very much. You came from Tabriz around 5 years ago. Why did you leave Iran?
خب بالاخره من به عنوان یه مهندس مکانیک اونجا از هر دری که خواستیم وارد یه حوزه کار بشیم تو زمینه انرژی فلان نمیشد، یعنی چون که بالاخره وارد زیر مجموعه سیستم نبودی، یعنی بسیجی نبودی یا ارزم به خدمت. Like unless you're going to play the game in Iran, you're not going to get anywhere. اصلا یعنی هیچ انگیزه‌ای برای برگشت. یعنی تصور کنید من 5 ساله که اومدم اینجا هیچ یک روزم برنگشتم. واقعا یک روزم نمیخواستی برگشت؟ نمیخوام. یعنی من هیچ وقت یادم نمیره توی هواپیما از تبریز تو استانبول 2 ساعت و 25 دقیقه طول کشید. اون وقت فرودگاه آتاتورک پیاده شدم. اون وقت فرودگاه آتاتورک بود. اونجا من 2 ساعت 25 دقیقه رو فقط گریه کردم. یعنی حتی پیشم بغلم یه مرد ازمیری نشسته بود، گفت که چی شده، یعنی چرا اینقدر چیز هستی، گریه میکنی، ناراحتیت از چیه، مشکل خاصی پیش اومده و فلان. من فکر میکرد که مثلا من یه مادرم و یا پدرم و یا یه عضوی از خانواده‌مو از دست دادم. واقعا هم اینطور بود. یعنی بالاخره اینکه از وطن خارج میشی و نگاه میکنی کوههای تبریز و کوههای قرمز رنگ رو میبینی که دیگه هیچ وقت قرار نیست که برگردی و وطن رو ببینی، اینا باعث شد که من فقط گریه کنم که اصلا هم استاپ نشد. یعنی فقط گریه میکردم. اون شد که دیگه برنگشتم دیگه. اینجا مشغول کار و اینجا. هنوز گریه میکنی؟ نه دیگه یادم رفت، چون که اینجا بالاخره فشارهای اینکه الله به وطن یعنی دلتنگ باشم حتما که هستم، ولی دیگه آدم هر چقدر که اون فاصله که میره، فاصله از روز اول تا به بعد فاصله که میفته دیگه دلتنگی هم کمتر میشه، چون که فشار زندگی، حالا بحث هدف و اولویت‌های دیگه تو زندگی باعث میشه که آدم به جلو بیشتر فکر کنه، نگاه کنه. طبیعتاً بله، من الان وضعیت ایران رو میبینم تو این چند سالی که اینجا هستیم. تو این چند سال چندین بار وضعیت خراب شده، کشت و کشتار شده، فشارها زیاد شده. حتما و قطعا که ناراحت میشم، خیلی متأثر میشم به این شکل. A lot of people come, some Iranians come to Turkey because it's easier to come here, and it's a step towards going somewhere else. This is the first place they come because they intend to move to Germany or to Toronto. But you sound like you've come here expecting to stay in Istanbul. Would that be true? دقیقاً اینطوریه. من واقعیتش اولش که اومدم اینجا با این فکر اومدم که حالا میرم درسته یه کشور ترک زبان، ولی حالا استانبول هم یه شهر بزرگیه، یعنی پیشرفت، بیزینس، تحصیل، همه چی، ارتباطات، کامیونیکیشن خیلی مهمتره. همه رنگ، همه نژاد آدم اینجا هستش. حالا اینو تو بعد ورودم تو فرودگاه آتاتورک دیدم، شاهد شدم که از اینجا میتونم شاید برم یه موومنتی داشته باشم تو آینده، مثلا برم یه اروپایی یا کانادا یا آمریکا، حالا تحصیلی کاری. ولی حالا نشد، یعنی مشغول تحصیل شدم، یا حالا بالاخره آدم کامیونیتی که برقرار میکنه با ترکای خود اینجا، یعنی آدم خودشو احساس میکنه که اینجا مال خودشه. یعنی چون که من اینجا با ملت ترکیه هیچ مشکلی ندارم، هیچ. اینا باعث میشه که دلگرمتر بشی که اینجا بمونی. حالا خب on that note, if I were to say where is home for Alper, what's the first thing that comes to your mind? Home کجاست؟ من الان 33 سالمه. 5 سال اینجا زندگی کردم. 28 سال تو تبریز. طبیعتاً تبریز شهر منه، یعنی اونجا خاطره خیلی زیاد دارم. پدر مادرم، خانواده‌ام اونجا زندگی میکنن. اگه بخوایم از بابت فرهنگی، یعنی آب و هوا یا غذاهاش، یعنی چیزش بگیم، حتما که تبریز برای من به عنوان یه خونه هستش. یعنی ولی نمیشه تو تبریزم، یعنی پیشرفت کم بود، چون که یه شهر رو یه مذهبی ترش کرده بودن. شهر یه نگاه به مذهبی داشت، اطلاعاتی داشت. یعنی یه کاری میخوام مثلا یه جمعی هستی، 4 نفر هستی، از 4 نفر حتما 2 نفرش حداقل اطلاعاتی هستن، یعنی برای IRGC کار میکنن، برای سپاه کار میکنن فلان.
اینا باعث میشد که تو نتونی اونجا رو خونه خودت، چون که خونه تعریف خونه یعنی اینکه بتونی اونجا آرامش داشته باشی، بتونی اونجا فکر کنی، زندگی کنی، یه چیزی بخونی، بنویسی. اینا نبودن اونجا. ولی اینجا اگه بخوایم تعریف خونه، آرامش رو بگیم، اینجا برای من خونه هستش. تو ظاهر شاید خونه من اونجا باشه، یعنی من اصالتا اونجایی باشم، ولی من خودم رو دیگه متعلق به تبریز نمیبینم اگر این وضعیت بره، یعنی با این وضعیت اصلا نمیشه، هر روزم بدتر میشه. Okay, let me ask you about the uprising. Let me ask you about the new revolution. There's a strange feeling coming to Istanbul because I know of there's 500,000 or more Iranians here. But in this moment where if I took you to my city of Toronto, and especially took you to the areas, the Iranian areas, but not even just the Iranian area, you're going to see Masa Amini signs, you're going to see nightly protests, you're going to see billboards that say women, life, freedom. You would be very conscious that something is happening in Iran and that the Iranian community is very active. It's interesting coming here, and even though I'm meeting people like you who are passionate about Iran and what's happening in Iran with the regime, I don't see it in the streets. I don't see the same level of activity or consciousness. I don't know if that's because I'm not seeing it or because it's not there as much. Tell me your perspective on that. عرضم به خدمتتون که نه، شما درست میبینید، شما واقعا نمیبینید، هیچ کس نمیبینه. حالا یه روزم بیاین اینجا، یه هفته هم اینجا باشیم، واقعا هیچ تظاهراتی، هیچ یعنی که مردم ایران، حالا مردم ترکیه هم بخوان در واقع اعتراضی بکنن در جلوی این حکومت کودک و زنکش، هیچ اعتراضاتی نیست نسبت به تورنتو یا شهرهای دیگه که واقعا ایرانیا گل کاشتن. یعنی افتخار میکنم به هموطنا. اینجا هیچ خبری نیست. چرا؟ چون که اینجا همونطور که عرض کردم اول، حیات خلوت ایران شده. یعنی بوی نفت و گاز ایران اینجا جلوی اینو گرفته که دولت مردان ترکیه بخوان آدم کشی، دختر کشی، بچه کشی رو تو ایران ببینن. حالا نمونهش هم هفته پیش بود، 8 روز پیش، یعنی روز یک شنبه بود، داره هفته قبل ما هم مصادف با تظاهرات سراسری تو برلین که بود، اونجا ما اون وقتا برای استانبول عین زمان به استانداری استانبول در حقیقت نامه فرستاده بودم یه چند روز پیش، یعنی هموطنان ایرانی، مبنی بر اینکه برای تظاهرات اجازه بگیریم. You have to get permission to have a protest here? دقیقاً. مثلا الان من و شما اگه بریم الان کوچه استقلال بگیم women life نمیتونیم این کارو بکنیم. نمیتونی، بایستی مجوز بگیری. ولی اینا رو من توضیح میدم، یعنی قضیه چیه، یعنی قانون اساسی ترکیه چی میگه و قضیه چیه. تو قانون اساسی ترکیه میگه که لازم نیست که مجوز بگیری، میتونی بیای پروتست کنی، یعنی اینکه به امنیت مردم با کسی کاری نداشته باشی، ضرر نزنی، میتونی پروتست کنی، تظاهرات کنی. ولی ما اینو میدونستیم، ولی بازم ازشون اجازه گرفتیم که ما به صورت منطقی، یعنی رسمی‌تر، آفیش‌تر بتونیم حرفمون رو بزنیم، اعتراض کنیم. ولی اونا یه 2-3 ساعت مونده به ساعت تظاهرات که تو کادوکوی بود باطلش کردن، کنسلش کردن، اجازه ندادن. خیلی از ایرانی‌ها اومده بودن، زن، بچه، پسر. از چه لحاظی چی گفتن؟ چرا گفتن که اجازه ندادن، یعنی گفتیم که ما اجازه، گفتن که اجازه نداده استانداری، روز خاصی هم نبود تو ترکیه، عید خاصی هم نبود تو ترکیه بگیم که یعنی مشکلی هست. حالا ما با چند تا پلیس اونجا دلیلشو گفت خب پرسیدیم، یعنی گفتن که ما نمیتونیم جوابگو باشیم، با استانداری طرف هستیم، ما پلیسیم، فقط واسطه هستیم. در هر صورت من اونجا بودیم. حالا از خبرنگاری VOA ترک هم اومده بودن که خواستن با من مصاحبه کنن، دلیل اینا رو بگم بهشون. اونجا یه درگیری شد، اونجا دیدم که چند تا پلیس ترک وارد با چند تا ایرانی که حالا اونا هم فارسی زبان بودن، نمیتونستن خودشونو
یعنی در واقع اکسپلین کنم. Let me just understand. So you guys, you yourself and your committee or a few people asked for permission. You didn't get the permission, but you still went to the protest, yes? You still چند نفر اونجا بودید؟ اونجا یعنی من تقریبا یه 10 دقیقه مونده به زمان پروتست من رسیدم اونجا، ولی دیدم که جماعت مثلا اینطوری بیشتر از 5 نبود، یعنی 5 نفر اینجا، پلیسا چیزشون میکرد. در واقع اجازه نمیداد که همه جمع بشن. مطمئنم که قبل من چندین نفر اومدن که اینجا همه رو اینطوری چیز کردن، یعنی جدا کردن. که ما این بحث و اینجور چیزا دیدم که با فارس با هموطنام بدرفتاری شد. من رفتم یعنی باشون بحث وارد چیز بشم که چرا اینطوری میکنین، هول میدین، چرا با صدای بلند، ما مسالمت آمیز اومدیم تظاهرات بکنیم و فلان، چرا هول میدین. برگشتم 5 نفری به اونا رو ول کردم، به من چیز کردن، یعنی منو دستبند کردن با کتک و اینجور چیزا که صورتم هم یادگار اونا هستش که کلا خونی بود صورتم، با زانوم زده بودن و فلان. یه دو ساعتی موندم اونجا. بعدن یعنی گفتن که یا رضایت میدی یا رضایت نمیدی. اینطور من گفتم با پلیس ترکیه مشکل ندارم، حالا شما هم اینجا واسطه هستید. تمام شد اومدیم. یعنی اینا همش گفتم یعنی دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینا نمیبینن. آره حتما که میبینن که جمهوری اسلامی اونجا دختر میکشه، بچه 8 ساله میکشه، ولی گفتم بوی نفت و گاز اجازه نمیده که حقیقت رو کاملتر واضح‌تر ببینیم. I mean, you know, you don't have to give us the whole political history lesson. I'm sorry to put this on you, but isn't the government of Turkey in opposition to the regime of Iran? But you're saying that on a day-to-day granular level, even if Iranians want to demonstrate against the regime that the government of Turkey supposedly is against, the Turkish government will repress those protests. دقیقاً یعنی هیچ اجازه ندادن. هفته پیشش هم بگید 1 ساعت اجازه دادن. یعنی من 7 روز قبل که درگیر شدم، از اون 10 روز قبلش هم یه پروتست اولی داشتیم اونجا، 1 ساعت اجازه دادن. جالبه ما هم یه بیلبورد های اینطوری چیز کردیم، یه چیزایی نوشتیم و لاتین و فارسی و اونایی که سلوگان های شعارهای غیر فارسی نوشته بود همه رو میگرفتن، پاره میکردن، میگفتن که حق ندارین که شعارهای انگلیسی زبانی و یا ترکی بنویسین. میگفتم دلیلش چیه؟ میگفت که اینطوریه، قانون اینه. یعنی اینا رو وقتی فکر میکنی یعنی قانون چیه؟ قانون اینو نمیگه. پروتستی یعنی اینکه هر زبانی که هست، هر چیزی که بتونی قابل یعنی فهمترش کنی اعتراضتو بنویسی. یعنی اینا رو از کجا نوشتن؟ It's the opposite of freedom of expression. So even when you have a protest where they give you an hour, you can't, we're going to police which kind of signs you can have. That's kind of shocking because this is a global, international city full of tourists, European. What are the reasons they give? I mean, when the police were attacking you at the protest and cut your face, what were they saying to you about what you're doing wrong? من دقیقاً گفتم من مشکلم چیه، ایرادم چیه. من گفتم که راضی بودم که بهتون فوش بدم، شما رو هول بدم، شما رو بزنم، شما با من اینطوری رفتار کنید. گفتم من الان تو شوک هستم. گفتم هیچ نمیدونم چرا کتک خوردم، صورتم اینطوری شد. یعنی گفتم که من تبریزی هستم، پدران من توی جنگ چاناکاله ترکیه شهید دادن، چندین شهید تبریزی است توی چاناکاله. خب گفتم که من به هیچ عنوان نمیتونم، یعنی اهل این نیستم که بخوام برای امنیت کشوری مثل ترکیه ضرری داشته باشم. این یک. دوم اینکه اینجا کشور دموکراتیکه، اینجا کشور آتاتورک، کشوری که آتاتورک ساخت، یعنی آتاتورکی که در هر گرد شاید برای دنیا 1 بار تکرار بشه که اون
برای اینگن آتاتورک برای ترکیه یعنی اتفاق افتاده. گفتم آتاتورک اینطوری نگفته، اینطوری یعنی تو قانون اساسی ترکیه اینجور رفتارها نیست. اینجا مهد آزادی، یعنی همه میان اینجا که بتونن حرفشون رو بزنن. یعنی هیچی نگفتم، یعنی میگفتن که تو به تو چند بار گفتیم که اجازه نداری چیز کنی، اعتراض کنی، تو حرف نفهمیدی، ما تو رو اینطوری چیز، ما هم تو رو نزدیم، تو مقاومت نشون دادی و فلان، در صورتی که من مقاومتی نشون ندادم. 5 نفر افتادن رو جون من و من I mean, the thing is that, I mean, there's people probably listening right now thinking it sounds naive. Of course, we know, we've heard Turkey is not the most free place. Of course, there's been journalists and writers and dissidents who've been detained or disappeared. All of these things we've heard about Turkey. But it's usually when, in my impression, it's usually when they are in opposition to the Turkish state, not to the Iranian state. It's interesting. Again, I'm shocked that they would, that the level of suppression of protest or expression against Iran would occur here. It's very telling. It suggests that there's, well, everything is not what you see in terms of who wants the Islamic Republic of Iran to continue and who doesn't, right? دقیقاً اینطوریه. یعنی جلوی سفارت، یعنی حتی سفارت که نگیم، اینجا سرکنسولگری ایران جمهوری اسلامی تو اینجا هست، استانبول. یعنی از خیابون، یعنی اسم اون خیابونم خیابون آنکارا هست، از اونجا که رد میشی خوف ور میداره که مثلا اینجا یه اطلاعاتی هست، اینجا میگیرنت. یعنی یه طرفداری دارن از این رژیم جمهوری اسلامی که اصلا قابل باور نیست. حالا شما به بحث ژورنالیست اینا اشاره میکنین، زیادم تعجب آور نبایستی باشه، چون که اینجا رتبه اول داره توی بحث زندانی ژورنالیستا توی دنیا. یعنی رتبه اول اینجا، یعنی از حکومت هم نباشی بخوای یه انتقادی بکنی، یه قوانین جدید هم اضافه کردن، قوانین سانسور. یعنی بخوای مثلا یه توییتی بزنی که مثلا استانداری یا پلیس یا مثلا حکومت، دولت، وزیر فلان با من اینطور رفتار کرد، من شکایت میکنم، اعتراض دارم، تو رو میگیرن میبرن زندان. یعنی قوانین، یعنی رفته اینکه میگم برمیگردیم به سوال اول، میگین که چه تفاوتی داره، چرا اینه فلان. یعنی کودک کشی، زن کشی از اینا شروع میشه. یعنی قوانین رادیکالی اسلامی. یعنی اول میگن که حق اعتراض نداری، بعدم میگن که اعتراضم باشه اینطوری بایستی باشه، امنیت کشور نبایستی زیر سوال بره، بعدم میگن که قانون چیزو میگه، بعدم میان آدم کشی میکنه. وقتی که تنگتر میکنی آزادی رو برای یک ملتی و از اون تنگنا ملت مجبورن که پاره کنن، برن آزادتر بشن، بتونن حرفشون رو بزنن، اونجا دیگه رو در رو میشی با حکومت تروریستی، حکومت آدمکش، و اونجا به هیچ کس رحم نمیکنه. What do you think is going to happen if you were to predict in the next few months? You've been calling it the revolution. You obviously believe this is a revolution now in Iran. Do you think it's going to be successful soon? Do you think we're actually, are we allowed to dream about a free Iran, or is it too soon? از نظر من که این بار رفتنیه، رژیم رفتنیه. اگه یعنی این که بخوایم که با احساس نمیگم، قطعاً که احساسه، دل هممون اونجاست که یعنی تموم شه. من دلی حرف نمیزنم. از منطق واقعیت میگم که این بار رفتنیه، چون که کارهای خیلی خیلی اشتباهی کردن. اینا اصلا بخشودنی نیستن. هر روزم مصیبت بیشتر میشه. یعنی اینکه یه خونه یه کسی ریخته میشه، مثلا اون روز یه پروفسور رو گروگان گرفتن، اینا چیزای عادی نیستن. یعنی اینا جامعه جهانی هم میبینه. اروپا مثلا دیروز بود، 2 روز پیش بود، نخست وزیر کانادا مثلا بالاخره یه فرد گاورمنتی بیاد که اینطوری حرف بزنه، بگه که جمهوری اسلامی امروز هم نباشه بالاخره میره فرداش، یعنی یه 2 روز دیگه تموم میشه، ما اجازه نمیدیم که حیات خلوت اینجا باشه.
اینا به نظر من نشانه خیلی بزرگیه. حالا کشورهای اروپایی آمریکایی هم بالاخره صداشون از یکم دیر در میارن، قطعاً که هممون میدونیم به خاطر منافع سیاسی، منافع خودشونه. هیچ وقت ما قطعاً انگلیس باشه آمریکا باشه هیچ خیلی ازشون ندیدیم. به نظر من قطعاً رفتنی، یعنی اینا خیلی خیلی کم مونده. یعنی من فکر نکنم که 22 بهمن 1402 رو 1401 رو ببینیم. یعنی این سال رفتنیه. یعنی Thank you for this. مرسی از شما. خیلی ممنون. خواهش میکنم. All right, that was Alper Daglaroglu and our conversation in Istanbul. This is full time for Roqe, live from Istanbul, our second program here. We've been here all week. We've been recording a documentary. We hope to get that out to you in the coming weeks. It is certainly fascinating to visit with the Iranian community here in such close proximity to Iran, and yet to see the differences and similarities amongst the living in Istanbul versus inside Iran. I have to thank all of the people who made this possible. This program on our time here in Istanbul. We're here for a few more days. Thank you again to Shailene and to Sean Sader, who voluntarily helped us. Thank you to Nafise and Darya, who've been part of this episode. Thanks to the amazing team who put this show together, Roham, Anahita, Parisa, Pega, Mertod, and Shaya. It's about 3 a.m. here in Istanbul. We hope to get this episode out to you in the mid-evening Toronto time as soon as we turn it around immediately here. Thank you to all of you out there supporting us and sharing our content. Please subscribe if you've not done so already on any of our platforms. You can always find me on Instagram at jianghomeshi.